telephone kangota tak nyano nga faje daka manjari ngankali billahi ko ala me bali ndo ke jele ko me long ke le bara manjari e jabi hey ntolu me bara hey talent da broke ke atirin kanari ka Gambian talent promotion every time ko la jibe, you know what I'm saying? So mba fa fan soul be ko yo watch it out, you know what I'm saying? Afobang world vibe general building kona afobang Gambian talents promotion. My heart is big, but I never carry jealousy. Negativity me never say. My mind is big, but I never carry bad mind. One of the realest you can find my battalion big. We don't anybody one time. Hey, nyadilo. Gambian talent promotion akiji afobang. Take it from a kid. Mimfamang halifan tuwaja. I'm getting it all is all. Dualeja albeni la ya dualeja se jaburja ndul ka bifle de mo space te dualeja duol be la dua du boal be boa alla bolon esti Gambian dream de kama boyo ndul kanna kuole ke is all about Gambian talent TV. Tune in direct ala jibe, stay tuned. Mimbe kering Gambia bantala Gambia luo. Turn by turn, everything in life is turn by turn. Brother man, relax and wait for your turn. Everything in life is done by God. Yeah. What's up, everybody? It's your boy Jizzle on this. You're now watching Gambian Talents TV. I'm representing all day, every day. Don't move. Keep it locked. You're done. Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought our way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they are still trying to recover. People say
that Gambia is a peaceful place with an amazing culture. A nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised. A nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mudor de kampembeda. Morami guram bukoroba munako bro nakala fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan deka binehud halis amud chona biyaga na beligi jehud mandal jisa to madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft. Kuneka the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sin. The Gambia being just put so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia being why we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought to show the number of people you find them you can count and know why Cheta is for foreign artists bring you away. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit dugasi deka bidega New Gambia. Well, I tell you something, there is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Aye, Gambia, my big GN, Gambian Talents TV, yena mataxa jog. Sasuma wete yen lay deglo, man def ndaw sen dom dey, de len may bege, ma len di bege. Gambian Talents TV, kena la, amul roy. De len kal len ko fa rek, sasune sen xibaar bu ne, di news, music, entertainment. Ngali yende o. Nyulle nata ka musicolu kidimandi, nyulle nata ka artisolu kidimandi, nyulle nata ka jado ganyandi, nyulle nata o ka jololu fanam fintindi. Facebook oto, YouTube, Facebook oto, koeko YouTube, Gambia Talent muna, promotion lem, Gambia Talent muna, promotion ngonde jaworo de, maribunga. Wate puna nke jubele wate puna nke la moile wate puna nke la kuomila Gambia Talent boy ngoe dulle nata hoy kantol kidimandi kantol sewondi kantol nganyandi Gambia Talent puna
Gam talent woy ay wali Pa Ousmane Diouf inimba ku doon laajte faale ngoyangi may ndey mbilla gi Sentiment Show ci Gambian Talents TV xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di Sentiment Show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diouf dama ne lii dina bu ndox pataas be teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu façon yépp si sëy yi si cuuraay yi si nemmale yi si sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax ñuy waxtaanee lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ron lal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi dina mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag Sentiment Show lañ wax ëmb na lu bari fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda love ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag Sentiment Show duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ku duga taraxiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man laay tojal gi nga bàyyi waane gi dina mel ni lambi golo ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought our way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, utter sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where is I wajuram wala mudor de kampembeda. Morami guram bukoroba munako bro nakala, fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparenan, deka binehud, halis amud, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisa to madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft. Kuneka the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being just could so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Umagana na this Gambia, why we don't even support our own. Seeing I just promote them.
waaye naka la mooy demee fekk enente wuñ jàmma ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen mi kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog tu dem Lutakh Gambia Du Dem mi lañ sister Iva Sarr ñu dem Pa Ousmane no Pa Ousmane Lutakh Gambia Du Dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia Du Dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia tamit Pa Ousmane la yow moom lañ bokk Good morning, good evening, good afternoon. fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay nuyu fii ci Gambian Talents TV Lutakh Gambia Du Dem show nekkal leen ci gannaaw microphone bi di seen bokk seen xarit Pa Ousmane Diouf la woon fa woon ñu dellu si waat pour waxtaan ak askan bi di jéggalu ci tardement bi di jéggalu ci guddee gi nga xam ne programme bi guddee na ko dara waralut ko nag lu dut bëggoon lu leer loo xam ne dinañ ko mën a tegal askan bi si suba ba tey ñu ngi yëngu si suba ba tey ñu ngi gestu si suba ba tey ñu ngi lijjanti pour xam lan moo xew suñ dëkk ak lan moo ciy dëgg ak lu ci nekkul dëgg xëy nañ nag ci suba si comme ni ngeen ko gisee su suñ plateforme bi ñu indil leen ay videos of yel na li nga xam ne xew na ci dëkk bi mbootaay bi ñooy wax 3 years Jotna nguuri Gambia jox nañ leen permit gannaaw bi nga xamee ne dimanche bu passé la gaay waroon a def seen demonstration muy on the 19 of January 2020 gannaaw bi nga xamee ne ñoom kat ñu ne kii di njiiti réew mi président Adama Barrow lii nga xam ne moom la waxoon wala lim digoon askani Gambia ne su toogee ñetti at dina joxe lenge yi wàcce ci boppi nguur gi defut ko ñu ne demonstrate nañ wala boog binda nañ ko ñaari leetar yoo xam ne tontu wut ko woon ñu binda ko ñetteeli leetar boobu kat ñu ànd ak demonstration pour dem jox ko wan àdduna ne kat binda nañ ko ñaari yoon tontu wut ñu ñetteel bi ñu ngi leen a wan nii ñu jox ko spokesperson am muy Ibrahima Ji Sankare gaay nag dige woon foofu ne su président bi wàccut ba on the 19 nguuram jeex na ñoom dinañ génnaat te suñ génnee duñ delluwaat mukk fee président Barrow wàccut tay yëpp nag ñu ngi dégg ñuy def ay audio ñu ngi génn di wax ne président bi nguuram jeex na maanaam he has been rendered an illegitimate president ci jamono ji xol tooy na ndax liñ gis suñ dëkk tey ci suba jéggi na dayo doy na waar ci li nga xam ne jot nañ koo jàppa ñu ne dafa am ku doon dawal motorcycle koo xam ne mu ngi bokka ci 3 years Jotna no am Barrow Youth Movement moo jaar foofu gaay jël ko som ko ñoom waa 3 years round ko di wax ak moom ba PIU officers yi nag loolu moo tëriga ci liñ wax bañ commencé di sànni tear gas li xew foofu ak commencement bi ba tear gas gi ñëw yàlla def na report yiñ ci jot ak li tax ci PIU officers yi commencé di sànni tear gas are conflicting ñii ñu ne ñenn ñi ci 3 years Jotna Banjul lañ doon bugg a jublu te permit biñ leen jox Bakaw lañ war a dem stinkoona be Bakaw lañ leen jox permit ñii ne Banjul lañ jublu te ñu ngi tëj yoon bu dem boori Banjul ñi doon bugg a jëm nag jublu boori Banjul am interaction ak police yi ba yenn police ak PIU officers yi commencé di leen jam yenn ci protesters yi commencé di leen jam videos yooyu kat are evident dinañ leen ci wan as tuut kon li nga xam ne moo xew suñ dëkk tey lu jéggi dayo la li nga xam ne moo xew suñ dëkk tey lu doy waar la li nga xam ne moo xew suñ dëkk tey du luñ war a ndamoo ndax lii du luñ foogoon ma ne ma delloo ci seen xel tuuti ñi nga xam ne ñooy opération 3 years Jotna ki nga xam ne moo sos yëf yi di Kingsport interview naa ko fi nag ay yoon laaj ko moom Kingsport moomee ne ko mu war a ñëw
Gambia moom King Sport ndax dina ñëw ndax du ñëw ci gannaaw bi nga xamee ne jiiñ nañ ko lu bari ma interview ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon moom King Sport laaj ko ay laajte ne ko ndax moom King Sport dina ñëw Gambia am du ñëw Gambia ne ko ndax moom King Sport dina ñëw Gambia si December wala du ñëw Gambia si December mu ne ma ne dina ñëw December incha allah comme rain comme shine Musa Kote lañ koy wax jamono ji yëfi caaxaan taxut ñooy jóg bi ma ko laajee moom Musa Kote ne ko ndax di nga ñëw Gambia am doo ñëw Gambia mu ne ma dinaa ñëw Gambia comme December 16 regardless of what man Gambian la December 16 jot ñu seet Musa Kote fu ne gisuñ ko bi ma ko interview waatee laaj ko mu ne ma bi seen protest bi passé mu ne ma dañ waxtaan ñoomi neen ba d'accord ne kat ñoom duñ def xeluwut pour ñoom mi neen ñu génn xeluwut pour ñoom executive bi nekk diaspora ñoom ñëpp ñu ñëw génn dem atteindre loolu ndax ñoom xaw nañoo bari ñu mel ni ñoom Serif Cissé ak ñeneen ñooñu dinañ ñëw su ñooñu ñëwee si la ñoo ànda pour dem def protest bi den ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite yëf yi su ko defee ñoom dinañ ñëw attend the rest of it loolu lañ wax mu ne su janvier nga xam ne mooy di biggest protest janvier mooy protest bu mag bi su jotee ñoom dinañ ñëw pour teew ci protest boobu noonu ma laaj ko ndax janvier dina ñëw mu ne ma waaw last week si samedi buñ passé si waxtu wi maa ngi ko interview moom King Sport si boppam di waxtaan ak moom mu mere ma si nag ba tax mu dem binda press release ne dama war a apologize mbootaay bi gannaaw bi nga xamee ne moom Musa Kote wax na ne képp koo xam ne suñ leen joxut pamit ñoom dinañ génn te dinañ shut down Banjul audios yaa ngi foofu binta vidéo baa ngi foofu mu ne dama war a bàllu gaay àqa kon Musa Kote moomu dem na Banjulam demut Banjul is a completely different story dinañ ko jéem a jokk pour waxtaan ak moom niñ leen ko waxee si gannaaw rek yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi niñ koy defee saa su nekk rek King Sport ci jamono ji li wóorte liñ dégg ak liñ jot a xam mooy ne demut Gambia mu ngi fii ci America demut Gambia comme ni ma ko waxee woon kon su dee noonu la demee King Sport fenal na askani Gambia laaj naa ko ay yoon ci turam bi nga xam ne mu ngi koo bindal lu tax muy bindal turam nanguuta muy sign ay document signut ko as Musa Kote gim tudda mu ko sign as King Sport ba pare nguuri Gambia ak ñeneen jël loolu def ko official document boo xam ne submit nañ ko everywhere around the world how does he want to be taken seriously ndax dina sign benn document fii si America moom Musa Kote sign ko as King Sport benn kayit dina ko sign as King Sport kon duñ def daral du ñu jokk King Sport waxtaan ak moom su fekkee ne jël na suñ call niñ leen ko waxee outright daf ñu mere ci jamono ji he is definitely not talking to us maa ngi call King Sport hopefully he will pick up our call pour waxtaan ak askan bi ñu seet rek mu ngi noon di ring ñu seet ndax King Sport dina jël téléphone bi ci jamono ji pour ñu waxtaan ak moom kon yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Joof moo nekk seen host King Sport la ñoo jéem a jokk noonu nag ki ñuy wax Musa Kote moom mi nga xam ne moom mooy di founder of Operation 3 Years Jotna moom la ñoo jéem a jokk si jamono ji pour waxtaan ak moom hopefully he will pick up our call pour ñu waxtaan ak moom rek daf ñu ne woon dina dem Gambia jamono ji ni until this minute report siñ jot mooy ne King Sport Gambia. But the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. kon dégg ngeen ko loolu mooy King Sport the person you call has a voicemail box that has not been set up yet jamono ji li óorte wóor mooy ki nga xam ne moo jiite Operation 3 Years Jotna muy kii di Abdou Ndiaye jàpp nañ ko si jamono ji dégg ngeen King Sport dafa mel ni fay na téléphone am he is not available fay na téléphone am suñ ko koolaan mu ring ay yoon it looks like he has turned his phone off. I have always said it to him that he thinks this is a joke. Our country is a joke and it is not a joke. I'm sorry. Ne foog ne li yu fi caaxaan la te du yu fi caaxaan ak nu munti demee rek xool tooy na si jamono ji
dinañ continuer di ko jokku waaye nu munti demee rek pour tegal askan bi fax laajte lu xew indil leen lu xew moo ñu tax a jóg comme niñ leen ko waxee si gannaaw lan moo xew foofu ca protest bi sa Westfield earlier today duñ def dara lu ñu indil leen loolu noonu rek ngeen seetaan videos yi nii ci bi protest bi dooree xeer yi nga xam ne ñu ngi ko doon sànni ak lu xew foofu kon ñu seetaan this video rek courtesy of Eye Africa TV and we will be right back don't go anywhere yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet kon ñu seetaan this video rek and we will be right back don't go anywhere let's see what happened earlier today over there at Sting Corner ñu commencé ko foofu su ko defee ñu dellu si waat rek let's watch this video and we will be right back yéen a ngi déglu di lu tax Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi let's do this. kon mbokk yi vidéo yi ngeen jàkkaarloon nii mooy foofu ca Sting Corner tey ci suba si gis ngeen officers yi police yi ñoo taxaw noonu ci jamono ji and you can see them obviously ready gis ngeen xeer yi nii li ngeen a gis ci suuf nii yëpp ay xeer lañ and you can see the protesters coming closer si jamono ji nii yëpp pour jéem a sànni ay xeer foofu noonu rek wala pour jéem a seet naka la ñoo def ñoom ak opération ñoom ak police yi kon this is something loo xam ne xewoon na tey si suba si foofu ca foofu ca Sting Corner gis ngeen xeer yi nga xam ne ñu ngi koo sànni gis ngeen li nga xam ne moo nekk di xew foofu noonu gis ngeen the officers are coming closer earlier today, this morning. This is what happened at the PIU office earlier today. As you can see, gis ngeen protesters yi throwing stones ci jamono ji gis ngeen protesters gis ngeen koko ngi noonu di sànni ay xeer of course tear gas am na sànni nañ xeer waaye gis ngeen li xew foofu ci jamono ji ni you can see what happened there earlier today. You can see them throwing stones gis ngeen yi ñoo taal fele ne le on the side. These are all different things yoo xam ne happen na foofu ci suba si tey between the protesters and the PIU officers li ngeen a gis ni si jamono ji for the most part protesters yi ngeen gis ñuy jam xeer noonu protesters yi ngeen gis ñuy jam xeer gis ngeen leen ñu ngi téye baana LRR koko ngi téye baana LRR bi and they are going about throwing stones ñu bari si ñoom ñu ngi sànni xeer si jamono ji gannaaw bi nga xamee ne taal nañ ay pono gis ngeen foofu ni moo saxaaree at this minute at this second gis ngeen what is happening there at this moment. This was shortly before 12 o'clock. Guy 12 to 2 permit lañ leen joxoon. This was shortly before 12 o'clock. Sila li xewoon foofu noonu ca PIU foofu ca Sting Corner between the officers and the protesters. Li ngeen a jàkkaarloo ci jamono ji mooy the protesters throwing stones and stuff at the officers. Facts rek lañ leen a indil. Facts rek lañ leen a indil. Gis ngeen how close they are getting. See that guy and how close he is getting. You see, he is throwing stones at the officers. They are throwing stones at the officers. They are throwing stones at the officers. You can see that. Gis ngeen lolo. You've seen that. Right? They are throwing stones at the officers. These are protesters who were there to attend the protest. Gis ngeen ñu teg seen baana yi on the ground, throwing stones and going back. Throwing stones and going back. Now, how did the officers react? Gis ngeen taaya si nga xam ne bon nañ ko foofu li ngeen gis fii ci digga bi pono buñ taal la karkar buñ taal la and you can see the officers there now about to react. How did the officers react to some of these things that happen? As you can see in the video, werante xuxaan si mingemba dina matem du mate yena ko gisandoor. You can see what happened over there earlier today. Comme liñ leen jàkka wan noonu rek mooy how the people were throwing stones and gis ngeen leen ba tey ñu nga ne le di throw ay stones di sànni ay xeer to the officers. And in return, how did the officers react is what we are trying to show here. The reactions of the officers is what we are trying to show you.
and this is all at the start of the event. Gis ngeen officer bobu mu ngi sànni gis ngeen ko mu ngi wax ñoo ñu ne nañ puusu because some of the people are going there ñu ngi jam si gas bi tear gas bi gis ngeen of course safara si tàkka foofu noonu you can see safara si tàkka foofu gis ngeen leen ci li gaay amee ñoom officers yi now see them ñu ngi def seen operation. Finally they are going in rows to actually go to react to these people. You can see what is happening right now as the people are throwing stones to the officers. The officers are also throwing back at them. Gis ngeen leen ñi ci gannaaw you can see them throwing stuff. ay xeer lañ doon jam ak tear gas. ay xeer lañ doon jam ak tear gas. You can see officers picking up stones. Gis ngeen ñi ci gannaaw ñu ngi jam ñoom tamit. Gis ngeen ñi ci gannaaw ñu ngi jam ñoom tamit. Now whatever the case is, no one side here is 100% at fault. People from both ends have done things. Gis ngeen xeer yi ci suuf noonu. You can see the officers themselves throwing at this point. Gannaaw bi nga xamee ne ñele ñoo njëkka jam. At this point, you can see the officers throwing stones. You can see the officers throwing stones. You can see them reacting to the situation. You can see them throwing tear gas and stuff. Gis ngeen police bobu lim fire noonu. Gis ngeen ko mu ngi fire. Gis ngeen loolu. You can see this officer right here. Kii ci kanam gis ngeen ko. Gis ngeen ñi ci gannaaw while ñoo ngi jam. Kele ngi téye am gas gun bi. And of course di jam loolu moom it. This is the start of the thing, and it escalated and went to different places in the country. It went to different parts of the country. It escalated. Of course, comme niñ ko waxee gaayang doon jam tear gas. Gis ngeen police bi mu ngi noonu téye gas gun bi. According to some reports, rubber bullets were also fired. Now lii yëpp nag dafa am lum cause. Gis ngeen gaay ñu ngi demaat in operation. You can see them again moving. You can move tactically again. You can see the officers moving tactically at this point. You can see them moving tactically, going towards the demonstrators. Gis ngeen taaya yiñ taal ci diggante bi. Of course, you seen them throwing stones. You seen them holding the guns. We will conclude that at this point they have all been well trained, because one nañ leen ay videos for months yoo xam ne gaa yaa ngi train how to move tactically. They've been trained. Indil nañ leen seen water cannon si. Indil nañ leen gis ngeen lii tàkkanoon si jamono ji protesters yi ñoo taal pono yooyu. And this is all across ba Westfield. Ci kanam nii dinañ leen indil li nga xam ne xew na Westfield. Dinañ leen indil li nga xam ne xew na Sting Corner ak yeneen place yi si Joswang ak ci Serekunda Hospital. Now these are some of the things yoo xam ne xew nañ foofu noonu sa Sting Corner earlier today ci diggante protesters yi ak ñi nga xam ne ñooy police yi wala PIU officers yi. ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa ci déglu bu rafet beeg seetaan bu rafet bi. yéen a ngi déglu di seetaan Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. Now niñ leen ko waxee ci gannaaw yu xew moo xew lu bari moo xew ci réew mi, and we need to be able to find out. mu ngee guddi si balaa moo continuer dinañ def nii ñu jéem a jokku some of the officers, ndax loolu ngeen gis noonu jamante yooyu am na loo xam ne jot na koo def. lim jot a def nag dinañ ko indi wan leen ay casualties ñoo xam ne jot nañoo gaañu foofu ak suñ gaay interview siñ am ak ñoom ak leneen loo xam ne xew na Westfield ak yeneen place. waaye gannaaw mu ngee guddi si jamono jiñ nekk nii te fiñ tollu we need to be able to gather facts, we need to be able to get facts balaa moo gën a guddi. duñ def dalal du ñu jokku ki nga xam ne Serekunda Hospital mooy seen administrator bi the boss bi foofu ca Serekunda Hospital, ndax am nañ reports by Yahoo News, am nañ report by international media ñoom Al Jazeera ak ñëpp ñu report ne kat
dafa am ñetti nit ñoo xam ne dee nañ foofu noonu ci protest bi dina lu am laam du lu am we have gathered information the administrator at Serekunda Hospital denying this fact ne loolu lu am la kon duñ def daral duñ ñu call ko rek pour jàkku ko moom Mr Mane release na press release bot dinañ ko jokku rek pour seen ndax dinañ ko jot pour laaj ko lan moo xew foofu ca Serekunda Hospital ni ñuy wax ne dañ dee foofu dañ dee ndax deewul kon ñu jokku Mr Mane rek Serekunda Hospital to see actually if there are any casualties or not yéen a ngi déglu di seetaan Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi Mr Mane lañ nekk di call moom mi nga xam ne moo yore Serekunda Hospital ci jamono ji ñu seen ndax dinañ ko jot rek pour wax ak moom pour mu confirmal ñu dee yi nga xam ne moom lañ wax ne moo xew foofu ci réew ma ndax lu am la wala du lu am dinañ dellu ci waat si wan leen moo videos ak wan leen yeneen yoo xam ne xew na wala ñu wax ak suñ team members yi nekkoon ci ground bi report yu bari lañ nekk di gis ci internet bi report yu bari lañ nekk di gis ci WhatsApp bi report yu bari lañ nekk di gis on Facebook on Instagram Twitter ak everywhere ndax lépp lu ñuy gis lu am la déedéet ndax lépp lu ñuy gis lu wér la déedéet comme leen na loo xam ne wax nañ ko mooy ne am na suñ collègue siñ ne dañ yàq seen dañ tëj seen radio station si lan moo tax ñu tëj radio station yu boo ci mel ni King FM the manager at Serekunda Hospital of course did not pick up the phone dinañ ko colaat rek seen ndax dinañ ko jokk one more time ndax dinañ ko jot waaye li ma doon wax rek mooy radio station si am na si yoo xam ne wax nañ ne tëj nañ leen ci jamono ji yi si mel ni Home Digital FM Pa Modou Bojang jiite ko wax nañ ne kat dañ tëj rajoom bi and he is currently helping the police with investigations according to li nguur gi wax operation 3 years jot na nguur gi génn nañ joxe a statement ne 3 years jot na ban nañ leen because violent group lañ boo xam ne ay niti fitna lañ ñoo xam ne kat fitna rek ci la ñooy dox te loolu tax na ba nguur gi ban nañ leen nekkatut groupe boo xam ne bu legit la seen njiit yi jàpp nañ leen hello yes good evening sir. Sorry for calling you late. This is Pa Ousmane Diouf calling you from the Gambia, live from the Gambian Talents TV. Hello? Can you call tomorrow morning? It's 7 o'clock. Yes, I know it is late, sir. People are concerned about the deaths that are reported from the hospital. The 3 people. They are not. Call tomorrow. I'll talk to you. It's not really good to call at this time. I'm a family man. Please respect that, please. What time tomorrow do you want me to call you? Call at 9 o'clock tomorrow morning, please. But not this time. It's very late, Mr. Pausman, please. Yeah, it's just that people are concerned and we expect all of you to actually be aware of the situation and the confusion. But yes, I will call you tomorrow. You're calling me at this time. For what reason? Why can't you wait until tomorrow? I'll talk to you, but not tonight. Please. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. Do they understand suñ nit ñi? Special times require special actions. Extraordinary times require extraordinary actions. Jamono jiñ tollu nii toog ne dafa guddi 11 o'clock. Amaana dëgg la sax nag waaye on a normal day duma toog muk am di ko call 11 o'clock. After all, I never even called him. Musuma ko call because there was no need to call him. This is one of the problems right there that our people need to understand. Right now, si jamono ji nekk nii xol yaa ngi tooy nit ñaa ngi jaxasoo ñu ngi wax ne ay dee dafa am moom lañ kóot ne moom moo wax ne dafa am ñu dee moom kii moom lañ kóot moom lañ wax ne dafa am ñu dee ci jamono ji xol a ngi tooy operation 3 years jot na laa leen wax ne jàpp nañ seen njiit bi ki nga xam ne mooy kii nii Abdou Ndiaye dinañ leen indil loolu si kanam nii tuuti dañ bugg a balaa moo gën a guddi rek moo tax ñuy profité si jamono ji pour wan leen jokku gaay pour waxtaan ak ñoom képp kuñ mun a jot kon duñ def dara duñ jokku 3 years jot na ba tey rek ki nga xam ne Aji Sumaare interview naa ko ay yoon moom moo amee kàddu operation 3 years jot na ci jamono ji according to the government
am na ñu jàppa ñen nañu ci ñoom on the run be government bi tax na be ñaax ñi nga xam ne ñooy local government yi alkaali yi borom dëkk yi chief yi ak ñoo xam ne ñooy local government yi ñu nekk ci gox-goxaan yi pour ñu bàyyi xel képp kuñ gis ku bokk ci Operation 3 Years Jotna executive nañ ko report nañ joxe affaire am nañ gaaral kàddu wax nguur gi fan lañ nekk su ko defee ñu jàppaleen seen président bi moom wala chairman bi Abdou Ndiaye jàppa nañ ko kon duñ def dara du ñu jokko Haji Soumaré hopefully we can get hold of him yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV ci gannaaw microphone bi ñu jokko Haji rek ndax dinañ ko jot ñoom ñi nga xam ne ñooy Operation. Hello. Yeah, hello. Haji, how are you? Fine. Pa Usman Diouf calling you live from Gambian Talents TV. Okay. You are live on air. We want to know, you guys had your demonstration earlier. There are a lot of unclear information. To start with, there has been an encounter between the demonstrators and the police officers. How did this start? Thank you, Paos. This started, I think, very I don't know how to even express it, because nobody was expecting that this will happen. As you know, we applied for a permit for a peaceful procession, but on the organization, when we are organizing ourselves to assemble at the assembly point, the police said that the entry point is not going to be sitting corner, which was not communicated to the organizers. It created so many bit of difficulties before I myself arrived there. But when I arrived, the commissioner, I spoke to him. I said, what is the problem here? He told me that your people cannot enter at sitting corner side. If they want to come to the protest zone, they have to go up to Bakau. They have to go back and then take the Bakau road, go to Bakau, come to High Johnson area. I told him that, but that's going to create a tension here, because you guys, we communicated and agreed that we will start the procession like at White Johnson, but we will assemble at Sitting Corner. Then we will assemble and then start procession towards the Bakau Stadium area, because Sitting Corner is the most bigger point that we can assemble. We all agree on that. So if you come today morning, you have never communicated us that the people should be entering around Bakau side, this side, it will create a problem, because this was not communicated to the protesters. And then, but later I spoke to them, and then I convinced the people who came to protest to stay calm, which happened. And then the police also to open the barracks for the people to enter and then come and then assemble peacefully, so that we can be able to resolve the matter amicably. And then that happened. Things were smoothly going, and they allowed the people to come and enter. They entered, and then the music was going on, the ambience was there, just like the first one. Immediately, I saw a crowd towards one man on a motorbike trying to ride over that crowd with his motorbike. I went on in to help, give helping hand and to know why that man is doing that. I found that it was a Barrow fans club member, and that holding a Barrow fans club giving motorbike. You know, they have given motorbikes to some of the Barrow fans club people. So this man was later known to me as Masire Kante, and then which he himself released an audio saying that he caused all this problem. He went there and then created a problem. So that problem, Jotna will regret it. He himself attested to this. So immediately we solved that matter to rescue him from the crowd. The crowd escorted him safely without not harming him. And then his motorbike was taken by the paramilitary to somewhere, I don't know, saved. Just some few minutes. When I was there to tell people that let's go now, the procession time should be started at 12 o'clock. So it is now coming to 12. So let's go and converge and go. I just had tear gas shootings and shooting at people immediately. So it was definitely disappointing at one side, because this was peaceful at the starting point, and then the whole event went in the middle in an ambience manner. But seeing the police shooting at people with tear gas and then rubber bullets, it was definitely disappointing a bit, because I have not seen any confrontation between the police and the protesters. Okay, so if okay, go ahead. Yeah, later when I consulted some of the police, they told me that they had that our people said that they are going to forcefully enter Banjul.
But I told them that the first organized protest on the 16th December, we were the organizing committee, and then I was part of the licensing people. So you guys are coordinating, and then we are also coordinating our people. So in that protest, anything that you heard that it will happen, you normally contact us, and then if it is true, we'll tell you it's true, and if it's not true, we tell you that no, go away. That's not true. It's not going to happen that way. You are the organizers. Will be in control. And that what Haji, can this be as a result of the interview I had with Kingsport? I had Kingsport on record, in which, of course, he said that if you guys were denied permit, that you guys were going to shut down Banjul. This is on record. It's not something I created last week Sunday, and it triggered you guys. You said if we are denied a permit. Yes, that's what the issue here. That's what I'm saying. Yeah, that's what I'm saying. You said that was given. I know that. Let me paraphrase this. I know that. What I'm saying is, you said the police said you guys are going to, they heard that you guys are going to enter Banjul. Could that be as a result of this? Because the government is monitoring the media, the police might be monitoring the media, and a lot of people were even angry at Kingsport for saying that. So is it because of that audio or that interview? Is that where they get this? That's what I'm asking you. But that's what Kingsport. No, that was not the reason they did it. Because if that was the reason, that interview came before they issued a permit. But when we are issued a permit, you know that definitely they, as you said, they were in control, and then they were monitoring the media, and then anything that come in that area or that kind of things happen, they normally call me particularly. They call me and ask me or send me the audio. Said, Haji, listen to this. Is this true from you guys? And if it is true, I will tell them that it is true. If it is not true, I will tell them, no, this is not true. So were you guys engaged about that interview with Kingsport? Did the authorities engage you about the interview I had with Kingsport? Yes. They told me that Kingsport released an audio like that, but we told them that what Kingsport is saying in America, we, the executive on the ground, we are not going by that. We told them that categorically clear. We have an executive who decides things. It is not Kingsport who decides. Kingsport has been saying so many audios, but have you seen that reflected on the December 16th? No. Yeah, but so I was going to ask you that question exactly. So the what Kingsport told me is was that you guys' position that if you guys were not given a permit, you were going to shut down Banjul? I don't know if you listen to the audio. This is on record. The audio and the videos are there. They circulate all over. I heard it from the police when we have a meeting with them. I heard it from the police. I did not listen to the audio. I did not listen to the audio. But if the position of Jotna is that we are going to crack on Banjul when we are not issued a permit, we would have called a press conference and briefed the press about it by then. But this was not the position of the movement. The position of the movement is that, yes, if you don't have permit, that time we said that we said that we are going out and peacefully protest, but not to crack down on Banjul. We did not intend. We have never intended as an executive to enter Banjul. Okay. Now this is another. Yeah, this is another thing. Kingsport has been signing press releases on you guys' behalf and using his name Kingsport instead of Musa Kote, and you guys always mention Kingsport. You never had any encounter without mentioning Kingsport as your leader. Kingsport is an individual. If you know his name Kingsport or you know his name Musa Kote, that is left to you. But so many governments are having nicknames. What concerns me here is that press release he issued. The police communicated it to us, and then we have a meeting with the IG, the Minister of Interior, the SRS, and then so many members were there. It was read, and the Tango people were there. It was read. We said that no, we were not in line with the press conference. Immediately, we released a communique together with Tango and then the government, saying that we are not in line with anything that is against the law or will be creating violence here in the Gambia. And we, in fact, advise people that to refrain from any negative and then insultive audios or audios that will create havoc. We released a communique on that. Yes, you released a communique, Haji, but you guys never, at any point, I read the communique. I in fact analyzed it and read it on my show. At no point did I ever see, for the past several months since this whole thing started, did I ever see you guys distance yourself from Kingsport? I mean, in any way, shape, or form, including in that communique. You did not distance yourself from Kingsport. What I'm telling you, as a group, we distance ourselves from any negative thing, not as an individual. What I'm telling you here, if Kingsport position was the position of the IGP or the police, they wouldn't have issued us a permit. What I'm telling you, you should get me very well. We did not go out without a permit. We went out with a permit. Okay.
we went out with a clear permit and a permit that was issued by the police. So did Kingsport make it to Gambia? Did he come for the protest today? Since your first interview, you were asking me about Kingsport. I said that for me, I don't follow any interview because Kingsport never put me in Jotna. I am motivated by Barrow's own words that he will call for election, and then which election that is not going to be a contestant, and this will be in 3 years. So that call, if I see something initiated by that, then that was encourage me to join the movement. But it is not an individual. So being Kingsport or any other else, as far as Haji is concerned, I am just doing this as part the constitution has given me a right to join any movement that I want. But it's not Kingsport who has ever called me to join this movement. I have been saying that. I know that you have said that to me. Interviews. Yes, you have said so that. What I'm telling you, we are talking about today's protest, the clash with the police, which Kingsport was not part of. Okay. I just asked you that question to confirm because he had told me on numerous occasions that he will come to Gambia. So I'm asking you this question. He said that you guys decide as an executive, you decided that those in the diaspora should not come all at once. Some should come in December, and that's why Steve Cisse and others came. And people like him and others were going to come in today's protest. And even last week, Sunday, when I interviewed him, he assured me he was going to be in Gambia. So my question to you is, and we will just move away from, this is my last question about Kingsport. Did he show up? Is Kingsport in Gambia currently, or he did not come? Just answer and we will move on. I have not. I heard that he will be on Gambia, but I did not see him in person. Even myself, I released an audio that Kingsport said he will be in Gambia, but I haven't looked for him and see him in person. Even Steve Cisse, when he was coming here, they just communicated to me, Kingsport will come. Steve Cisse will come. Then I released an audio to show people who doesn't know Steve Cisse, if they go to the protest center, they will find him there because he'll be there. And there is where I found him. But this time around, it was different. I announced that Kingsport will be in the Gambia here. But in the protest, before I even said, because I found that already there was a problem there between the police and the protesters. So I immediately concentrated on something that has the relation man to make sure that liaison with the police and then amicably resolve the matter that was there, which alhamdulillah, God help me, that matter has been resolved. And then we were allowed to enter at where they said that it was not the entry point. And then we were allowed to assemble until this one Masire came and then interfere with peaceful protesters. Okay. That's where the problem started. Okay, we move away from that. Now coming back to the issue of that, I have just played videos in which we have members of 3 years Jotna protesters throwing stones at the officers. What can you tell us about that? This is on record. We have it captured on camera. What can you tell? What's your reaction to that? You started at the wrong point. You started at the wrong video because I was there and I'm not speaking here as 3 Jotna member, but I'm speaking here as God fear in person and what I saw with my naked eye. I'm speaking what has transpired in my own presence. Yes. I'm not speaking as a member of 3 Jotna or anybody else, but I'm speaking in a position to be independent. If 3 Jotna has caused anything violent, I will say it. I will not hide anywhere. But today definitely is different. Today is the police who started the whole thing. But before the police also, because the police, I communicated to them whereby they understand me. But through the interference of one Masire Kante, a Barrow Fans Club supporter, an NPP supporter who created even a group called Masire Kante in support of NPP, came to interfere with his Barrow Fans Club motorbike in a crowd whereby you have no interest, you have no benefit to come and join them in their protest. Okay, I'm not denying all of that, and we have established that already, that it started with Masire Kante's issue. But what you cannot also deny is the fact that protesters were throwing stones too. Whether he started, I'm not denying that. If you had me, I said that, but you started at the wrong video. That's what I told you. I so you deny it. Okay. But the throwing of the stones came in when the police alertedly fire tear gas on protesters without not even telling them your permit is revoked, without telling them that disperse, without telling them that we no more trust you guys to go ahead. We want you to disperse, without not communicating to anybody, just to shoot tear gas on people like that. That has caused the thing. Okay. That's what I'm telling you. Okay. I'm not telling you that the protesters never throw stones, but they did something that was never announced, never communicated to none of our members, and never announced anywhere, just to shoot on us like that when we are peacefully assembling, even dancing on musical tunes. So that's what
brought the anger. So if you guys are peaceful and they did that, why could you not convince? How comes you could not convince? Because all along we have all supported, not supported, but actually given you platforms, interviewed, and did all kinds of things with 3 years Jotna. And at every platform, you guys have proven yourselves to be peaceful, and I have commended you guys for that. The government commended you guys for that, called you a peaceful group and the like, different from today, which we will talk about in a little bit. So if you guys are that peaceful and you have control over your protesters, how comes you were able to convince them at the beginning? How comes at this time, after this happened, you knowing what it may end up getting to, how comes you could not convince your people to disperse or just move away, knowing that you were being provoked? But I told you, the police never communicated to us that our permit was revoked. The police never told me that tell your people to disperse because we are not allowing you to protest, to continue on your protest. The police never told us that there is something that is going on and it's a cause for alarm. So we want you guys to leave this zone and then disperse, go home. They have never told me that. They have never tell anybody that also. Okay. And then I am the liaison man, and I am the one who is between them and then the protesters. So I always standing just near the police, near the paramilitary. I always see tear gas flowing on my head. Okay, fair enough. Okay, so we've heard about reports of death. Has anybody died? We've had reports of 3 deaths. No. Of any deaths? No. I went through all the hospitals. I have not seen any dead casualty. So nobody died. Nobody died. According to no what dead you casualty. Okay. No How about totally injuries? False. How about injuries? From what you know? Yes, there are injuries. Myself, I sustained injuries, but minor injuries. But when I was trying to rescue some old woman who was about to fall in an old well in the Joshua area. So she was shot by a tear gas and then about to fell down. Then that place there was an old well there. So I have to intervene immediately and then hold her back, and then she's more heavy than me. But thank God, alhamdulillah, I together with her did not fall down in the well. That caused me some injuries. And then I saw myself because definitely the police allow me to monitor some of the people, the protesters there. There are injuries, serious injuries and minor injuries in the protest. Okay, so there are serious injuries and minor injuries. We've seen the Abdou Njai being arrested. And we've just seen the government press release. Apart from Abdou Njai, who else has been arrested in the 3 years Jotna camp? Do you know of anybody else? Yeah, so many people are arrested. But I know Ibrahim Kittim also is arrested, and then Yankuba Dabo is too, and then Kamaraba also, Lamin Conte, and then some other members now were arrested, but I can't recall all of their names. So why are you an exception? Why am I able to talk to Haji? How comes you are not arrested? You are the spokesperson of the thing. You're the mouthpiece of the 3 years Jotna. So how comes Haji is not arrested? If they need me, all the police they have my number. I wouldn't go anywhere. I am in the Gambia here. I'm not going anywhere. If they need me, let them just call me. I will answer to any police station that they want me to answer. The government has released a press release in which they talked about this, and they said some of your members are on the run. They are even asking the alcalos and the local government authorities to actually cooperate with them and submit all of you guys. No. None of. I don't say who attended, but be a member. No member has run away. So have you seen the government? Have you seen the government press release? Have you seen it? I have seen it. I have seen the government press release, but it was definitely at the opposite side. It was definitely used to suppress and then make people fear this movement. But none of that statement there I can call it is definitely truth. Okay, let me read this one paragraph. It said, tonight, the Gambia government wishes to inform citizens, members of the public, the diplomatic and consular corps that 3 years Jotna is rendered subversive, violent, and an illegal movement that has all the attributes of a subversive group determined to illegally unseat the constitutionally elected government of the Gambia, President Adama Barrow, and is therefore banned forthwith. So the government is calling your group an illegal group. And for matter of clarity, an illegal movement there in the press list there. This movement is not there to unseat the president. This movement is there to call on the president
to respect the pledges and promises he made to electors during 2016 campaign period. This is our objective, and this is the stand that we took. I myself as the spokesperson, this was my position, and this is the position of the movement. And then as far as my position is concerned, I am the mouthpiece of the movement. So anywhere I spoke, our words is the president should respect the pledges and promises he made to electors during 2016 campaign. And this was not to unseat him. This was for him to call for elections, and in which elections he's not going to be a contestant, but to supervise as he promised, and then he will be playing a level playing, he will be leveling the ground for all politicians, and then he will be supervising, and any winner that's announced by the IEC, he will be handing over power to you peacefully, and he will go back to his business. So are you disappointed? We were never intending to unseat him, but for him to respect his own pledges and promises. Yes, but you guys have said it. We've had Yangs Dabo and a lot of your members saying that after today or after the 19th, you guys actually don't recognize President Barrow's government as a legitimate government, and that you were going to remain on the streets until he vacates the state house. I mean, Yankuba Dabo has. I follow Yankuba Dabo's intent, but he has never said that we will remain on the street until he vacates the street. He said that we're going to protest, and all our protests are going to be with permits. So if we protest, maybe it's going to be monthly or weekly or anytime soon. But for the president to respect his words and pledges, to call for elections, and in which election he's not going to be a contestant. So I don't know whether some people are also there to use social media and then say something that. But as far as the movement is concerned, we have never said that the government is not a legitimate government. We only say that the transition period that was promised has ended on the 19th and he's no longer so the president. You say again. Let me come back to Kingsport. I know we were going to be done with him. On the eve of the 19th, he released an audio. This is last week Friday. He released an audio in which he said Barrow is no longer the president of the Gambia. He declared Barrow's government illegitimate. And I have interviewed him numerous occasions, and he said it. He even told me last week when I interviewed him that I will cut you short. Okay. That's Kingsport's individual position, but for me and then the Jotna, I know that was never our position to release a press release and say that we will not recognize the government. If we did not recognize the government, we would not have applied for a permit. We would have simply be rebels. Okay, so are you disappointed with the statement? So what is permit is applied through a government that is recognized. Okay, so you have corrected some of the things that the government said, but what is your overall view? Are you disappointed? The government said you are basically a violent group. After recognizing you guys and having a joint communique with you guys last week, today they are calling you a violent group that is here to illegally unseat the president, and they ban you forthwith. What is your reaction to the banning of 3 years Jotna, and what will be the way forward with 3 years Jotna? You know, they themselves, they said Jotna is not registered. If I understand their statement, I saw that Jotna is not registered. We are not registered. We are only citizens who think that definitely our politicians cannot deceive us again. So you have to be acting on what you promise or pledge, taking pledge that you are going to do. You have to fulfill your promises. This is our position. And then my reaction is definitely a disappointment, because if you say violent, that means that Jotna has just go out and then start throwing stones or start occupying streets forcefully, that we are going to do this by force if you don't do that. Or the executive will lead the group towards Banjul. That's the time you can say this will be a violent group. But between me and Allah, who created me, there was not such a thing that happened there. All what happened there is the police, they don't want the movement to converge together. Since the morning, I have to intervene and talk to the commissioners, whereby they understand, because I told them that if you guys don't allow these people to come together, how can you be able to manage them? And then if you allow them to go inside the town, if something unexpected happens, how would you able to avoid the risk that we are all running away from? So there the commissioner understood me. Okay, but Haji, I will take you back. We have covered one of your press conferences, and I don't remember whether it was you exactly or Abdul Njai, but it is one of you definitely. At that press conference, a journalist asked you
about maintenance of security and how can you guarantee the security of the people and the protesters. And you said that was in your problem. That is for the government and the police to figure out whether it was you or Abdunjai. But one of you said this in one of your press conferences, that it was in your problem to actually figure this out, the issue of the security. That is for the police to figure out. Do you remember that? Yes, I can remember, but it's going to come from the chairman's side. I think, if I can recall, it's the chairman who said that I was part of that press conference. Yes. But if you could understand what the chairman means there, you know that if they should provide security, that is the position of the government, means that to protect the lives and properties of people who are not interested in the protest. But what about if the government or the police is driving people towards people's properties? This is where I'm talking about. They were driving us from the sitting corner zone to enter back outside. This was the problem. When I explained to them that this is going to be risk, because you guys, people doesn't even start assembling yet. You are trying to react this way. What about if these people are also angry and go and do something that we may all regret? It's not helpful. So I told them to calm down and allow me to talk to the protesters or talk to the people who come to protest. And this is where people, when I interfere, people understand me. I talk to them, then they convert, and then the thing get calm. The commissioner went to open the barrack that he broke for people to use as entry point. They went to open it. Then people started entering. This is where definitely the assembly became peaceful. But it was provoked by the police. What I'm telling you, it was provoked by the police. Have you been officially reached out to, spoken to? Have you had any engagement with the government since this whole thing? No, I have not personally communicated to no government official yet. I just tried to talk to the police, but none of them were taking their phones. Then I decided to come home. But tomorrow morning, inshallah, I will try and then find out solutions for this and then try why. Then, or if I'm going to be arrested, then let them arrest me. But all what I know in this issue is the three Jotna today, we are not violent. So Haji is not on the run. Haji is home. You don't have to tell us where your home is, but Haji is home where he spent the night last night. You haven't moved away. You haven't changed your location or anything. I wouldn't change my location. I'm not going anywhere. And my phone numbers are all with the police. None of my phones are switched off. If they need me, let them call me. And if they call me, I will answer to any police station that they want Haji to answer. Okay. So, yes. What is the way forward with 3S Jotna? You have been banned. Your top executive members have been arrested, excluding yourself. So, what is the way forward with 3S Jotna? Have you been in touch with them, the way forward is anything that you see it happen. There must be, as they said, that the law is there to make sure that they calm the issue, because the law is not for anybody. It is not for me, Haji. It is not for the government as a government. It is there for everybody, and then you have all equal rights to justice. So if they feel that 3S Jotna is banned, I wouldn't say what the government said, that 3S Jotna is banned, then I'm going to impose my own power on the government. The government has the say, but the final say is with the laws of the land, which I think the judiciary will handle the last say of that. Anybody who go with the victory, you are with people who win, and then if the government are the losers, then they will lose. If 3S Jotna are the losers, then they will also lose. But as far as I am concerned, at this point in time, definitely today's protest was a permit-given protest, was a peaceful protest provoked by the police and members of Barrow Fans Club. Yeah, but even your lawyer, Yanks Dabo, is arrested at this point. So, I mean, are you guys getting another lawyer or something? I mean, even your lawyer has been arrested. No, Gambia is having a lot of lawyers. If Yankuba Dabo is arrested, there will be other people who will be standing out there. So, not only one lawyer who will be standing for one, but we have a lot of lawyers here. So, whom I know will be willing to stand and then fight for people's rights. Okay. So what are you telling the members of 3S Jotna and the general public? What will be your final message? What is the current position, official position of 3S Jotna first before your final message? When the permit ended, I have live radio interview with several radio stations to announce that all protesters should disperse because the permit has ended at 2 p.m. And then I told them to all comply
with the orders of with the conditions of the permit, and then peacefully go home. And that's the official position of 3 Jotna, because we applied for a permit, and then we were never informed that the permit was revoked. So that's why when 2 o'clock came, that was the end of the permit. I have to go on live radio program and advise people to disperse and go home, which alhamdulillah has happened. Then everybody or any citizen, any Gambian citizen who is in Gambia here in support of 3 Jotna, or even anti-3 Jotna, let's all refrain from violent conducts. Let's be peaceful. Let's exercise our rights, but based on peaceful manners. And then the security forces also should know that together we can handle the stability of this country, but not as a section or an agency has security only can handle the situation or the stability of this country, but together we should do it. And then no matter what happened, we should communicate. And communication is key to understanding. If we broke communication among ourselves, whether sooner or later, but no winner will be announced. Neither the security nor the citizens, no one will be a winner as far as peace and stability of this country is concerned. And they should know also that the freedom of expression has been enshrined in the Constitution, and then is given to each and every citizen to exercise based on the aims and objectives of the particular person if it is going to be peaceful. And that peaceful nature is what Jotna has applied for a permit, been provoked by the security, which I totally believe it was a disappointment at my side, at Jotna's side, that the police will act this way, because it was not our first time. The coordinating team of the police was the same as the December 16 coordinating team, and they commended us. They even told us that definitely, if you see that they don't bring the paramilitary the first time, they don't want people to see the paramilitaries because it will be provocative. This time around, that's exactly what they did. They bring the paramilitary and the crime intervention unit to interfere with protesters. Okay. So you see the difference, and they even ban the international media to cover. That shows the intention of the government that they will do what they have done today. Because I believe if things should go right, as December 16 has passed, definitely I'm swearing to you that billahi wallahi tallahi, what happened wouldn't have happened. But they cut off the communication. They don't want to understand us. They don't want to communicate to us. They saw us nothing. They just cracked down on protesters even before they started their procession, which was supposed to be started at 12 p.m. in noontime. And due to what? Basis of they don't want us to gather together. They don't want to see the crowd that's supposed to come out. They only want to see what they wrote here. It is the 3 Jotna is violent, which they have been trying since day one. And then we always prove them wrong. Even today we prove them wrong. Because all that smoke you are seeing there, it is the tear gas bullet. When they fire it in the dry grass, then it will light that grass, then the smoke will go in. And from there, some protesters also were angry. They will take that fire, which was shooted by the police, to put in these tires inside that fire. Then the tires also will continue smoking. That's what happened, and that's what I saw. And I have witnesses who are independent. I invited them to come and see what happened. I wouldn't blame this government if they are not to be blamed. But I would not also blame 3 Jotna if they are not to be blamed. I'm not speaking as a 3 Jotna member, but I'm speaking as a Gambian who loves his country, as a Gambian who believes that our politicians should not deceive us, as a Gambian who believes that our politics that we fight in 22 years should not replicate itself in the Gambia here. So I'll be speaking independently and then in a good, fair manner. This is what I saw, and if you bring the Quran, I will put my hand on it and swear. Thank you and very I will much. see then who will come from the government side and say that Haji, what you said is wrong, because I communicated to all of them. Thank you very much, Haji. Thank you very much, Haji. You're welcome. You're welcome. Thank you very much. Thank That you. is Haji Suwane, the public relation officer / spokesperson of Operation 3 Jotna. Moom lañ doon waxtaanal foofu. Amin kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa si gannaaw wax nañ leen ne kii di chairman Operation 3 Jotna Abdou Ndiaye arrest nañ ko. Vidéo biñ leen a wan ni ci gannaaw benn tey nag mooy Abdou Ndiaye gannaaw bi nga xamee ne demoon na fële ca Serekunda hospital ca Kanifing pour seet ñi nga xam ne ñoo feebar wala ñi nga xam ne ñoom ñoo gaan foofu noonu bi nga
police yi moom lañ doon arrest nii kon ñu déglu Abdou Ndiaye rek bi nga xamee ne police yi ñëwoon nañ pour Say what? That a guy. Just took it. Hey, officer. Police officer si ngeen gis noonu Abdou Ndiaye lañ ñëwoon pour arrest si jamono ji nii Abdou Ndiaye la gars yi ñëwoon pour arrest gis ngeen ko léegi mu ngi noonu taxaw ci diggante police yi moo sol xaftaan bu weex bi kii mooy chairman yi opération 3 years Jotna gars yi dañ ñëw pour arrest ko ñu ne na dugg si moto bi nag mu ne buñ ko laal police yi suñ ko laalee mu ne buñ ko laal ñu ne na dugg ci biir moto bi mu ne nañ bàyyi mu bam ni gars yi ne dañ koo dugal ci biir moto bi mu ne dugg ci biir moto bi moom ci gannaaw la moo egg gis ngeen ko nanguuta dugg ci biir moto bi gars yi dañ ko doon arrêté pour mu dugg ci biir moto bi mu ne du dugg ci kanam moto bi moom ci gannaaw la moo egg gis ngeen ko foofu dugg na ci gannaaw yi moto bi ci jamono ji nii gis ngeen ko mu ngi noonu egg léegi tey nag commencé nag di wees askan bi kookoy Abdou Ndiaye 3 years Jotna gis ngeen ko mu ngi ci biir moto bi mu ngi noonu di wees askan bi waaw gis ngeen ko mu ngi noonu ne moom kat ci jamono ji nii gaay yi wéef nañ ko jël nañ ko bugga pour mu dugga ci gannaaw moto bi moom Abdou Ndiaye mu ne du dugga ci gannaaw moto bi si kanami moto bi laay dugga kooku mooy Abdou Ndiaye chairman 3 years Jotna gis ngeen ko noonu gaay yi jéem koo fexe nuñ ko dugalee ci gannaawi moto bi mu ne moom du dugga ci kanami moto bi raada mu ne moom du dugga ci kanami moto bi ci gannaawi moto bi la moo dugga kon loolu xew na foofu ci 3 years Jotna dégg ngeen waxtaan bi nga xam ne am naa ko Aji Soumaré foofu mooy public relation officer ki amee kaddu opération 3 years Jotna xamal nañu ne kii ñuy wax Soumaré moom mooy ki nga xam ne moo commencé yëf yi Barrow Youth Movement la bokka seen rider yi wala motocycle yi nga xam ne moom lañ leen jox kooku génnee na audio moom si boppam pour wax ne moo def loolu moom moo dem foofu commencé problème bi yëpp ndax moom moo fa dem so bi mu demee foofu noonu waa 3 years Jotna ñëw sam ko bugg a waxtaan ak moom bugg a ko am def dara waaye moom si la dem bi mu gisee ñooñu mu dem pour wax ak ñoom mu ne ci commencement bi fii yëf yi njëkk a ñagasee mooy gannaaw bi nga xamee ne waa 3 years Jotna ñëw nañ gars yi tëj Boris Ting Kona ne duñ fa duggee képp ko bugg a ñëw si protest bi foog nga jàll dem ba Bakaw duggee Bakaw door a ñëwee noonu waaye kenn du doon duggee Boris Ting Kona jógee Serekunda wala jógee Banjul pour ne da ngaa ñëw ci protest bi foog nga jógee boori Bakaw ndax ñaari place yëpp dañ ko tëj mu ne moom moo dem waxtaan ak boosi police yi ñaax kooku noonu ne ko kon kat lii bàyyil ñu def noonu amin su ngeen buggee defutee lii di ngeen indi fitna fii ndax pour gars yi war a delluwaat ba boori Westfield ne dañoo wiire ñëwaat loolu du possible su dee jàmma ngeen bugg a bàyyi leen ñii mu ne si lañ door a ibbi bunta bi pour alaawu gars yi ñu mun a dugg si pour ñëw attend protest bi mu ne yàggut si la Soumaré moomu ñëw kat bim ñëwee ak motorbike bi téye Barrow Youth Movement gars yi bugg a koo engage yàggul rek si la police yi commencé di jam tear gas si gàttal mu ne police yi ñoo commencé tear gas bi ñoom waxtaan nañ bu police yi commencé loolu kat si la seen nit yi tamit commencé di mer ci mujjanteel gi dégg nga mu ne gars yi dañ doon jël tear gas yi di ko jam si ñax bi suñ ko jamee si ñax bi loolu taal ñax bi moo indi saxaar bi doon saxaar foofu yëpp su ko defee xale yi góor yi tamit wala ñu doon protest jël lii tàkka si ñax bi tàkka noonu def ko ci pono yi ba pono yi tamit commencé di tàkka wala muy saxaar ci kaw yoon bi mu ne kat dafa disappointed wax naa ko ne nguur gi ban nañ 3 years Jotna si jamono ji mu ne moom loolu d'accordut si su dee nguur gi dañ leen ooyee ne ñoom mbootaay fitna lañ ñoom duñ benn fitna nguur gi ñoo leen waxoon ne ñoom kat dañ like ni ñoo doxalee moo tax sax yónnee wuñu woon para yi foofu si njëlbeen gi ndax suñ yónnee woon para yi dañoo ñëw foofu noonu pour tiital nit ñi wala boog dina tax ba nit ñi xaw a tiit def liñ warta def loolu moo tax indi wuñ para yi bi yoon waaye ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ci loo xam ne ñàkk nañ leen ko def ci jamono ji nii nguur gi war a toog rek ne jamono jiñ toll nii ñoom kat ay niti fitna lañ ay mbootaay fitna lañ baan nañ leen mu ne nguur gi kat ñoo am doole boobu laaj naa ko ne ko seen ñaata nit lañ jàppa mu ne tudd na gaay seen tur yi yàlla def na nag suma loxo yëpp a ngi jàppa si jamono ji mënuma binda waaye dégg ngeen tur yi nga xam ne jot na koo wax dinañ leen publish later on ñi nga xam ne ñoom lañ jàppa si executive bi nekkut seen président
accident bi rek am na ñu ci jàpp mu ne moom dawut xaadiwut demut fen mu ngi këram jéem naa jokku nguur gi depuis bu protest bi jeexee ba tey nekkuñ di jël téléphone nekkuñ di wax ak moom su subaa moom police yeeg ñëpp am nañ téléphone nambaam te moom la gaay doon jokkool ku ko o police station buñ bugga pour mu dem report yi moom dina dem pour mu report yi foofu amul dara lum cee daw amul lum cee xaadi amul lu moo tiit wala lu moo ragal laaj naa ko ci yëfi Kingsport dafa mel ni jamono ji ñoom 3 years jot na ñi nga xam ne ñoo doon gërëm Kingsport duñ wax fen te tudduñ fa turam amul benn jotaay bu gaay def boo xam ne dégguma ñu mention fa turi Kingsport ak seen members yu nekk ci diaspora bi du si bari ñuy wax ci turi Kingsport génnee ay audio wala ay press release boo xam ne ñoom tey mu ne ñoom press release yooyu nekkul seen kàddu wax yu Kingsport wax du seen kàddu interview bi nga xam ne man am naa ko Kingsport last week mu ne nguur gi oo nañ ko agri nañ waxtaan nañ ak ñoom ci audio boobu wala affaire yi Kingsport lim def ñoom kat dañ distance seen bopp ak Kingsport ma ne ko waaye yéen gisuñ leen fenn publicly mu ne in fact li Kingsport wax moo tax ba gaay génnee joint communiqué boobu noonu mooy kayit gi nga xam ne bindoon nañ ko ñoom ak nguuri Gambia mu ne interview bi ma def ak Kingsport nguur gi dañ leen oo teg leen laaj leen loolu ñoom ñu dàqal li Kingsport wax ne ñoom loolu taxul leen a jóg moo tax ñoom ak nguur gi ñu ànd a def joint communiqué boobu pour wane ne kat ñoom nekkuñ mbootaay fitna ñoom fitna taxul leen a jóg te lépp luy indi fitna waaye wax naa ko ne ñoom amut fenn foo xam ne distance nañ seen boppa publicly wala gaaral kàddu pour condemn wala dàqal li Kingsport di wax ne kat Kingsport génn na wax nangam waaye waxut ci suñ tur génn na wax nangam ñun taxuñ mu wax li moo wax du suñ position du suñ taxawaay mu ne Kingsport la kooku benn nit la yàgg naa génn na di wax te taxut ñoom ñu gom li Kingsport wax taxut ñoom ñu jëfee lu Kingsport doon jëfee wala lim wax kon loolu mooy li nga xam ne Haji jot na ko wax ci jamono jooju noonu ci tënka kon duñ def dara lu ñu jokku ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir yëf yi wala loo xam ne yëg nañ ko ci affaire yi opération 3 years jot na protest bi nga xam ne xew na tey kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa kii di journaliste Pa Modou Bojang am nañ xibaar ne dañ ko jàpp si jamono jii nii of course gannaaw bi nga xamee ne moom mooy naka lañ ko ooyee 3 years jot na seen njiit astafurla not 3 years jot na but Membe Kering Home Digital FM moom mooy njiit bi ñu ne dañ ko jàpp si jamono ji nii according to government bi liñ wax mu ngee dimbale police yi ak investigation si jamono jiñ toll nii dinañ jokk Pa Modou Bojang ak waa Home Digital FM to si ndax dinañ leen jot pour seet ñoom lan mooy seen taxawaay lan moo tax ba nguur gi dàq leen wala ñu jàpp di Pa Modou Bojang si jamono ji number boobu ngeen dégg may call mooy number Pa Modou Bojang dinañ jokku of course ñeneen ñoo xam ne ñu ngi foofu ca Home Digital FM muy Pa Modou Bojang of course radio bi ñoom ñi nga xam ne kat jàpp nañ seen boss ci jamono jii nii dinañ leen jéem a jokku rek pour seet ñoom lan moo tax ñu tëj seen radio bi moom mooy borom Membe Kering ak nu munti demee rek balaa ñoo continuer ñu ngi condemn loolu we say no to arrest of journalists lii du luñ xeexal lii du lu Gambia bugga lii taxut Gambia jóg lii taxut ñu xeex lii taxut lii dem ci TRRC bi di dem on di same nguur goo xam ne ñu ngi jóg di xeex human rights violation di same nguur of course ñoo nekk di jéem a def yenn yi si jamono jii nii kon ñu ngi condemn loolu nga xam ne def nañ ko suñ collègue si du ñoom rek ñoom ak waa King FM ak yeneen plateforme dégg nañ leen of course ne ñu ngi leen jël arrest leen ci jamono ji te loolu du loo xam ne lu taxaw la kon dinaa jéem a jokko kii di Adama Fadera moom mi nga xam ne mu ngi liggéey foofu ca Home Digital FM ci plateforme yi Pa Modou Bojang bi pour ñu seet rek ñoom ñi Membe Kering wala Home Digital FM lan moo tax ñu tëj seen rajo bi lan lañ def ak lan mooy seen taxawaay ak what is the latest si affaire yi arrest ak detention of Pa Modou Bojang comme ni ma ko waxee rek nu mu munti demee ñu ngi mastawu gaay ñu ngi condemn arrest bi nga xam ne arrest nañ ko Pa Modou Bojang ak yeneen journaliste yi nga xam ne jàpp nañ leen yëpp kon ñu jokku Adama Fadera rek pour waxtaan ak moom ci jamono ji moom mi nga xam ne is a member of the astafurlah Home Digital FM staff of Home Digital FM Adama Fadera la ñoo jéem a jokku ni nag pour waxtaan ak moom hello yes good evening yeah good evening is that Mr. Fadera
Yes, who are you? Pa Usman Juf calling you live from the Gambian Talents TV. Yes, Parliament Jew. Pa Usman. Pa Usman. Yes, you are live on Yes. air. We are just doing a show and talking about the things that have been happening at the 3 years Jotna. Okay. We learned of the arrest of our brother Pamodo Bojang. We condemn it in its highest form. Okay. Yes, and we are in solidarity with you guys. That is what we will start with. And we just want to now ask you to confirm that Pamodo has been arrested. Yeah, Pamodi have been arrested. When I was at the demonstration ground with some of your guys, Gambia Talent Promotion TV crew, I had the news that my CEO is being arrested. Well, I was in direct contact with him because I was the one on the ground with another reporter, Lamin Fati. We were the one who were giving the live commenting on the issue that was happening that yesterday demonstration when our CEO was in the studio in Brikama. So when I had the news, I have to call the manager and then find out from him, and then he told me that actually this is what is happening. The police are already around here. So when actually I can even hear the voice of my CEO at that moment. So later when I called back, they told me that he has been taken to Bruce Bay police station. Then at that time I was also being brutalized by the PIU officers. Well, before I got to Bruce Bay police station, because there was one sister that was interrogated by the PIU when they were flocking her, shouting on her. So I went there to find out what is happening. So it ended up being in a different way. I was with the Gambia Talent Promotion crew there. So I was being attacked by the PIU officers. They flogged me with their buttons, kicked me, and then one have to take my recorder. And then one of their senior officers happened to came and then went back and then bring back my recorder. So from there I went to Serekunda Hospital. So when I went to Serekunda Hospital and then I explained my issue, then the doctor attended me. So unfortunately, all the medicines that he prescribed for me, none of them, is available at the hospital. So, hello? Yes, you are live and I can hear you, and I can confirm I have the video of you being beaten by the PIU officers, and I am playing it. So from there I have I went to King FM with other journalists too to find out, because we heard that the station was also shut down. So we went there to find out actually what was happening. We realized that the CEO was taken to Bundum police station. Then we went to Bundum police station to actually find out what is happening there. So we met Keba Kamara, Ibrahim Jara, some of the journalists from King FM. They told us that their CEO is already with the police officers there. So we went to when the 3 years chairman also was being arrested. We were present. So we followed the convoy towards the police mobile unit at Canifing. When we reached there, they took those people, the 3 years Jotna chairman and the other guys in. So with our cameras and then I can say almost 3 to 4 media houses there, we want to go in to find out what is happening there. The PIU officers at the gate, they insisted, and they have to use tear gas on us as journalists when they have seen our vehicles line up. Almost 3 vehicles, all journalists, Air Africa, Fatu Network, and then Kelfar were all available there with member caring and other media outlets. And all these journalists present at that moment, they were all with their press cards, some are with their jackets. Despite this, they insisted, and they even shared tear gas on us. And then at the end of the day, 2 of their senior officers have to come, and then we discuss with them. So then from there, when we proceed to, when I called back to find out my CEO's whereabouts, I was told that he's at Bursubi police station. So we went to Bursubi also. They told us that he's not there. Okay, so currently the government have released a press statement confirming that he is helping the police with investigation. So do you guys know the current whereabouts of Pamodu?
Actually, the last information that I had from that I hear from him is he, the last information that I hear from him is like he's at police anti-crime unit, but this is not certain. That he's at anti-crime unit. That's the last information you heard. That he's at anti-crime. That I had, yeah, but it's not certain to me because I cannot authenticate that. Okay, but so that was the last information that I heard. Okay, so the radio has been shut down as well. Yeah, the radio is also been shut down. Okay, what is the reason for shutting down the radio? If you can tell us. Well, I asked my manager, but nothing. He did not tell me anything that these people explained to them about the closure of the radio station. But as I'm speaking to you, many people are calling, far and wide the country, diaspora, about the issue of the radio station, because this radio station plays a crucial role in this country. And these Gambians, most of them, their comment is like this radio station is just like a library to them. So definitely, closing this. So if I just to confirm, you are the one wearing the half black and white kaftan earlier today, right? Yes. Yes. Okay, I am showing your video right now as we are talking, and of course we can see your interaction with the police, and I will play the audio in a little bit. So how comes when you get there, you only had your phone and you are talking on the phone? Did you have a press card on you, for example, when you were there to report, and did you have anything else that identified you as a journalist? I have a press card with me. And then the press card is just, right in front of me because I put it over my neck. It's just right in front of me. That's my press card there. If you even watch the video there, you will see the press card there. Okay. So you had a press card on, but you only had a phone, and that's the phone you were using to report live. Yes, I was using the phone and my recorder, I also have a small recorder with me. Okay, you had a small recorder. So what happened until they took away the recorder from you? When the officer took away the recorder, I was shouting my recorder, and my phone also. The other guy also took my phone, and the screen of my phone, in fact, is already halfway scratched. Why did they take away your recorder or the phone? I don't. They just took, because I think what I believe is like because what they were doing and the words that they were telling the lady, I believe. They thought that I took those words from through my recorder. I believe that may be the reason why they just take the recorder from me. Okay, so not only you, other people were equally arrested, and I am playing that video right now. People have seen you passing by, and I'll play the audio in which Sheikh Fall interviewed you. So what is the way forward as far as Home Digital FM is concerned? Do you know? Of course, it's been shut down as we speak, and the Pamodu is helping the police with investigation. What can you tell us as far as Home Digital FM? Of course, I know you are not the manager, but what is the management stance? Well, Home Digital FM is an institution headed by a strong people. I believe the management is going to sit to discuss the issue. Probably the way forward, we will come back probably later tomorrow, and then try to shed light on light on the way forward from the radio, and then the mediating as well, and also the situation of our CEO, I believe. Okay. And well, personally, I am planning to write to Gambia Press Union tomorrow to officially inform them about what happened between me and PIU officers. Definitely, this is a situation that I have never even think of a situation like this will happen in this new Gambia, as we call it. Okay. When our security men in uniform seeing press officers in their press gears with having all sort kind of identifications on them, still you just want to brutalize them. Okay. I see no reason a full lineup of press officers standing. You just hold up your tear gas
and you sent tear gas onto them, I believe Gambia, we would have gone far away from this, as we call our nation New Gambia. But it's so disheartening. You see, the same issue that we fought for, the same thing that we stand together, and we all said we are all saying together, never again, never again. This is just like a familiar song to every Gambian now. Okay. But I believe tomorrow TRRC, I believe they should shut down all they should cancel all their proceedings and make comments of never again. It's not progressing. Thank you very much, Mr. We truly appreciate you talking to us, Adama Fadera. We appreciate you talking to us. Thank you. All right, thank you. Kooku mooy suñ collègue Adama Fadera di liggéey foofu ak ñoom Pa Modou Bojang ci lim ñu jot a wax li óor te wóor mooy jamono jiñ toll ni seen rajo bi di Home Digital FM muy rajo Pa Modou Bojang bi tëj nañ ko foofu ca Brikama. Pa Modou ñu ngi ko jàppa mu ne ci jamono ji ñoom dem nañ waxoon nañ leen ne Pa Modou Burusu bi la nekk police station dem nañ foofu mënuñ koo gis dem nañ fële da ca King FM foofu it mënuñoo gis gars yi am na a few things yoo xam ne xew nañ daal yoo xam ne moom foogoon nañ ko ne Gambia passé nañ foofu waaye mënuñ koo am kon moom Adama Fadera moo fa nekkoon ak suñ gars yi gis ngeen ma wane ko ci gannaaw vidéo bi ma doon play noonu gis ngeen ñu ngi ko doon wane foofu ñu seetaan tuuti ci loolu rek interaction bi nga xam ne xewoon na foofu noonu PIU officers yi jàppa not only Adama jël mobile am bi ak jël recordam bi waaye ngeen seet fi vidéo bi toll ni si jamono ji suñu jigéen ji nga xam ne wax dëgg neex yàlla gaa yaa ngi ko téye di ko escort and of course ni ñoo dóoree gaa yi this is very undone and unfortunate. It doesn't matter what somebody does sooy Gambian ñu war laa téye di la police ni ñoo dóoree broda boobu gis ngeen ko suñ reporter bi Cheikh Fall ngi noonu gis ngeen suñ broda bi Cheikh Fall ngi noonu gis ngeen police ni ñoo dóoree broda boobu waaw gis ngeen ni ñoo dóoree broda boobu niñ ko doon dóoree gis ngeen niñ ko poussé waaw gis ngeen ni ñoo dóoree Adama kon gis ngeen loolu police yi ñoo nekk ak Adama ki doon wax ne dañ ko doon dóor léegi ma ko doon interview. We condemn this in its highest form. loolu we are not apologetic about it lii taxul ñu xeex pour génnee fi nguur gi fi nekkoon Adama ngi noonu ñu téye di dóor si jamono ji gis ngeen niñ ko dóoree kon lim doon wax ni ko suñ papa seet Camara waxee rek vidéo du weddiwul gis ngeen Adama moo nekk noonu ni ko gaay raaw ne kii laa doon dóor Adama Fadera moom laa doon interview léegi nii gis ngeen ni ko gaay di dóoree si jamono ji gis ngeen niñ ko téye di dóor gis ngeen ni ko gaay somee di ko dóor gis ngeen ni ko gaay téye di ko dóor nangu nañ recordam bi Cheikh Fall ngi noonu suma reporter bi Cheikh Fall ngi noonu di wax ak moom kon ñu delloo si waat ko rek ngeen gis foofu ngeen gis Adama
gannaaw bi nga xamee ne gaa yaa ngi ko dóor Cheikh Fall a ngi noonu suma reporter yi ngeen seet Adama niñ koo def ngeen gis Adama ak dóor yi ko gaa yi di dóor gis ngeen ni ñoo poussé broda boobu gis ngeen niñ poussé jigéen boobu Adama ngi noonu gis ngeen niñ koo dóoree gis ngeen ni ñoo dóoree Adama ak seen baatin gis ngeen ko noonu du ngeen nangu presse recorder bi gis ngeen loolu waaw police officer baa ngi noonu di négocier ak moom léegi waaw gaa yaa ngi noonu di ñëwaat gis ngeen loolu gis ngeen li xew foofu ci digganteem moom Adama kii mooy Adama gis ngeen ko noonu mu ngi noonu taxaw di wax ak ñoom dégg ngeen ko li moo wax noonu li ko gaa yi jot a def as a PIU officer you kick Gambian journalists dégg ngeen li moo wax noonu mu ne ndax ñi leen koo def ñu ngi dóor Gambian journalist di ko dóor ak recorder biñ siisoon ci loxoom mu ngi noonu dañ siisoon recorder bi kon we captured this moment gis ngeen PIU officer yi foofu ak li gaa yi nekk di def si jamono jooju this is unfortunate dégg ngeen Adama foofu mu ngi wax ak Cheikh Fall suñ journaliste bi mu ngi interview dégg ngeen li moo wax noonu gis ngeen Adama mu ngi noonu kii laa doon interview léegi nii Adama Fadera those are the PIUs down there. They are trying to they are interrogating a woman whereby I have to intervene and to put on my recorder to have the record of actually what is happening, and then at the end of the day what we have seen here is what we uncalled for, and this is something that we fought for here. The PIU comes, what they did was like with their buttons they kick me, and then the other guys have to bet me with their button. This is what we are fighting for, this is what we fought for, and this is what we are saying, never again. Gambia, this is Gambia, and this is Gambia that we all fought for. Never again. Journalists being brutalized by the PIU officers. They are our servants, we are paying them, and we are Gambian citizens as they. Let them know that this is Gambia, and let them protect our right. We as journalists, we are not here to support the side of the 3S Jotna, and we. This is something that has happened earlier today. Kon duñ def dara lu ñu continuer rek jokku ñi nga xam ne ñooy King FM ñoom tamit of course si jamono ji nii they have also faced the same or similar situation dañ tëj seen radio bi ñoom tamit duñ def dara lu ñu jokku Keba Camara Kex Camara pour seet rek ñoom it seen place bi naka lañ mujjee ak lan moo tax ñu tëj ko gannaaw dégg nañ fele ci Membe Kering wala Home Digital FM liñ wax ci ñoom kon duñ def dara lu ñu dugg ci Home Digital naka King FM rek ñu seet Keba Camara right now nag xam naa ne guddi na foofu ca Gambia is 30 si jamono ji nii dinañ jokku Keba Camara waaye balaa loolu rek ñu continuer wan leen more videos yi nga xam ne xew na foofu noonu alia ci 3 years Jotna lañ leen wax rek li nga xam ne moo xewoon foofu noonu indil nañ leen some of those videos which are very unfortunate ci li nga xam ne moo xew foofu noonu ca Gambia tey si suba si kon duñ def dara loolu ñu indil leen fele sa Kanifing li jotoon a xew foofu rek ci Red Cross building gannaaw bi nga xamee ne suñ team bi demoon nañ foofu pour cover ko ngeen seet askan bi rek li leen daloon kon Gambian Talents TV la li leen ñor moo ñu ñor already nag jënd naa $75 credit it's not easy it's not cheap pour call ñi Skype credit laa leen a koolee yéen ñi ñuy déglu bu gañu indil leen fax bu gañu indil leen liy xew ci réew mi ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa ndax dina tax pour liggéey bi gën a mun a dem kanam dina tax pour liggéey bi gën a yomba pour ñu def ko this is not easy it's not cheap pour def ko pour dépassal leen lii rek lu am solo la kon ñu seetaan li xewoon fele sa Westfield waaye ñu jéem a jokku Keba Camara rek and King FM don't go anywhere ñu teel a dispatch nit yi mooy si problème bi lii bu mu xappu ne soo nit yi dem nañ ñii ñooy laas ñu desoon ñoo xam ne ni xëy na teer gaz bi moo ngi leen sonaloon o ñu ngi dawoon dugal si yenn sites soo buñ génnee di ñibbi booy si Joshua yi ñoo nekk di dóor nit yi individual buñ gis mu sol 3 years Jotna lu téel a dóor la ba nga bëgg a dee du kii rek lañ dóor nañ many people ba pare yaaxaraay de jàmbur nga xam nga loolu du yoon am na yoo xam ne correct
loolu laa amoon lu ma see wax kii dañ ko dóor gaañ ko te du moom kenn lañ dóor moom gis na ñeneen ñuñ dóor ak ñuñ dóor kon su ngeen déggee kàddu gi ñooñu di gaaral mooy ne this is not only li moom si lim wax wala li gaay di wax képp ku sol 3 years jot na boy si Joshua yi seen boppa ñoo leen doon dóor so dóor yeeg gaañ yeeg tear gas beeg crime siñ dégga yëpp not only is it 3 years jot na wala PIU wala police officers yi waaye citizen si tamit ñu ngi doon dóoraate boy si Joshua yi because ñu ne ñoom ñoo ñëw taal seen kër yi wala tax ba police yi indi foofu noonu tear gas boo xam ne kat dafa tax ñoom seen kër yi yëpp seen parents si nokki ko sonna giñ sonna kon léegi ñu déglu rek ki nga xam ne gaañu nañ ko ngeen seet gaañoom bi ak fu mu toll lo ke nga mu tetlu fanan ka jelo ja ka banan je fanan baramo lo ben sain dini ko bola jang ye kono fana mastri ne fo ya de damin do so ne den ko la dafa flat dañ ko door bam flat ya so ya dafa flat mënu dafa flat tok gis ngeen fiñ ko gaañ dañ ko jampaaka ko door bam flat ya ye defuna en e dokol ta ka molli ba yen attaque silo ka en jel so comme min kada problème oti gambadi be gambadi ne right sur le nim man sami ya sinde pour diamay bari min be caring gambe filenda dum problème ko mi alon ko dan latala because ye pameto di already adum mol natal peacefully molbe lorin molbe nyobadu kan pour kana ka nin ko nyin ka koba after paral nata tana ta ka tiaka so da ka fay mol kam adu tel ma sekundala sonda pour ka pameto di because aji le pameto di while si dimbe kenola ni atar ko tonyara be tamaka nyim bango kam adama nara man sekunda manke wuloti manke nafikoti billahi wallahi tallahi adama la man sa be tinyal adu game sabi simanoli sinyi lonko lumba kere lumba yala dulobe jola bi min be kering wotambe tala adu min mina fana be mulo konole bar min be kering gambe sabi simanoli e fallong yalo fana gon telle ke jo mamo ne informo du ju wala gambe militaire wala mudi wala gambe police wala mudi wala para la mudi telle ke jo na mola adu again e kambe dun telle nga du kana munati nan to lanyan to be bala pour ko tan masala kala den la juma kam wala duma ina da mo le ta jele mil ka sili bani sola bundala de do ko ta kam lipa ndol mil yalo ko gaso sirandi koma kam lipa fo sawo sida ala la kido kam be bola je mo man faje bare mo lipa fo mo fla de intla nyinde idan danele kado ko ta kan lipa fo sawo after the mobile flow min bebe ku ya be bondi muna moti sa ila mo alol beta yenna mobile fo beta mobile flow be yebe bondi ku yesam bari ma mari sida because so dum te boytale bari ñi lonke boy kambano la mi yalla ko attaque kon gis ngeen ñaar ñooñu ñu gaañ nañ leen gaañu go xam ne bu metti la ci jamono jooju gaañ nañ leen gaañu bu metti is unfortunate is sad and unfortunate gaañ nañ leen gaañu bu metti dégg ngeen li gaay jota wax gaañ nañ leen gaañu bu metti bala firo min hormanta tilin gambe dulla bibe muru kay ba man bal yakil no tilin gambe dulla ye hakilo tun de lenge wulu adun de lenge bula do ko la fana min kay kam min dila dimballa ka ke juwol ko na di telephone de lenga dila bari ni tela kula de wallahi ngal tam so me sala ni banko ni ko tela kula thank you nake ba ajani bitale isam mako eto fonye tori malu lamin kanye lamin e bada mun dole kante nyani suguda alam kabiti nata nan jambi muna ati na fon yeti aga so kumas ite lalo mi adna yeti aga so kumas don tel belorim ko ma nyaaje yeti aga so fayna ya mi adna yeti aga so kam fayden te man fello tel belor rek nyaaje yeti aga so fayna afta belor dam yeti aga so bora jela dum tan afta na boni o muda inde mo na belor ko ma yeti aga so ni so afta be boka wol rek ma kan ni mo attaque silo aya fo mo le kabiye barwa fana kete komite iba bori kana pour kata bari ni mo jode to nyaata ne ke jere ke ti sado do mal do nyabe kabrin vindana so ko nyamma bodam pour jaga so bombala vindana warra ke belori ko nyabo je tel belori ndam je mutel la dulal mo bar janta ma parce que belori min la ko ro ma fu mo le boje wala ngel so dina nyamma so nyaala mu e groupe na day den do ko bon yen ko nyaala ko le do ko le nyimbe ko ko ci dal do ni ko mo taje to do so bar mi so mu le ma mari londe no ko so ko mo debe dal do ko badari abaraka wa de todi madu ngato farma ta sisel bawle dige muna kere ja ngata lorin ja muna kere no fo jakalol bawon tolni adam baro sanji sabalem adam baro na taw volontaria ako sanji lu mol man so mol tata je adi akuyata me o aba sanji lu le kala sai mol tata o son ko la
ntata fo soto dunia ko ni ko para ale ko alibu iko mo fan faje la be dari bri iko mo faje iko mo faje amundo ma fanne ya bunde ya sunga kadi be dari je ya bun ci dol la ya sunga abeli bo be dilari awlari je thank you xam nga yi la ñoo wax rek ne ak nu munti demee lu metti metti nañ leen wax dëgg ji rek. Hello Kex. Yes. Welcome back. Hello. Malade yeah. Kex naka nga def? Yeah, alhamdulillah. Nga balal ma Pa Ousmane Diouf mang la calling live from Gambian Talents TV. Okay. Xam nañ ne yaa ngi liggéey King FM, right? Wow. Si jamono ji ñu dégg waaw ñu ngi get conflicting reports ak all kinds of reports ñu ne seen radio bi dañ ko tëj si jamono ji ba pare arrest seen boss lan nga ñu mën a wax ci loolu. Waaw loolu dëgg la in fact am na yeneen media house yu nekk di report ne dañ arrest Keba Camara ak Ibrahima Jara ak Lamin Sane ñu no def foofu ñu si source bi si suba 11 o'clock waaye ñun rajo bi tëj nañ ko tey around 3 o'clock boori bëccëg 3 o'clock then after ñu invite radio manager bi Jibi Jallow kooku mu dem si station bi moo demoo boppam volontairely mu dem ba bundung si station bi so ñu naan ne rajo bi King FM rajo bi façon programme bi ñu fa dee def wala yoloon fa dee def mun naa inside violence comme mun naa is a problem si dëkk bi. So after we went bundung for like 2 hours or so, then after then police pick up more small minute pick up more move ko fofu then ñu ne dañ ko bëgg ñu anti crime nekk bigura. So as we speak right now the body 4-5 years ago lañ ko move from bundung police station to anti crime foofu la nekk ba léegi waaye balaa moo génn bundum police station police ñu ne dañ ko charge they charge him with incitement of violence mooy well your programme soo dee def wala yow sa rajo bi façon journaliste wala façon président dañu fa nekk mooy président yoo xam ne mun nañoo isi fitna ak problème si dëkk bi. So it's nothing to do with suma la déggee liñ jàppal sa boss amul dara lu moo def ak protest ci tey bi dañ wax ne programme yi dee def foofu rek mooy programme yoo xam ne mun na moo indi fitna ci dëkk bi suma la déggee. Wow, police loolu lañ wax si charge because suñu la téye foog ñu charge la you must charge with an offense loolu lañ bind si kayit si charge si waaye léegi nii the main media house for the state media house GRTS ñu ngi joxe benn press release boo xam ne ñu ne boobu si Ibrahima G Sankare government spokesperson la jógee léegi lañ ko read si télévision bi ak si national radio bi ñooñu tamit ñu ngi wax ne soo gisee ñu tëj King FM ak rajo Pamode bi Brikama home digital FM is because ñoom dañ dee host wala ñoom dañ dee invite waa 3 years Jotna every time ñooñu di sell seen agenda ñooñu di wax seen soxla si ñaari rajo yi soo gisee affaire bi léegi nekk na ñaar police station bi ñooñu ñu ne incitement of violence programme bi ñu fa def mooy incitement of violence waaye léegi government spokesperson Ibrahima G Sankare génn na 2 or 3 hours ago joxe na press release boo xam ne GRTS ñoo ko read on air ne waaw King FM soo gisee ñu tëj leen is because ñoom they are so friendly every time ñu ñëw de waa Punios Jotna si rajo bi gars yi wax foofu seen agenda gars yi promote fitna ak yooyu noonu. waaw loolu am na solo kon xanaa ñun ñëpp la ñoo tëj nag ndax yéen rek lañ commencé parce que 3 years jot na moom ñun ñëpp invite nañ leen ñun ñëpp host nañ leen léegi laa jógee wax ak Hadji sax nag seen public relation officer bi right before ma call la moo tax sax suma call bi ak yow xaw a leeta dugga si so ñu ne daal yéen loolu ngeen dee def so yéen yan façon ngi programme ngeen dee def keek soo mu ne baaxee askan bi rek luy war a tax kon for exemple ñu tëj leen wala ndax d'accord nga ci li ñu wax noonu loolu is a good question suba suñ ubbee rajo bi dañ fa am benn programme boo xam ne Lamin FS Sané comme good morning programme la well daf dey discuss
issues ñu nekk si newspaper yi wala lu nekk di xew current affairs la day discuss rek moom dafa lay nekk from boori 8 7 8 9 yooyu then moom su fa jógee 11 o'clock Ibrahima Jara ak Lamin Sanyang man maa leen train ñu dañ dee review newspaper bi as any other radio station dañ dee isi newspaper bi ñu xool lan moo nekk si headlines yi ñu translate loolu si soose ak yooyu noonu ñooñu suñu fa jógee man suma boppa Keba Camara dama am benn programme boo xam ne is called Talk to the President dama dee isi benn issue boo xam ne let's say nit ñi lan lañ nekk di wax si marché yi ndax bagage yi dañ seer saaku ma dafa seer wala président bi waa 3 years ñu ne da nga war a jóg because loolu nga leen wax issue yoo xam ne moo nekk boring issues laa dee discuss si Talk to the President it's a very popular programme boo xam ne almost Gambia nit ñu bëri ñoo ko dee déglu si source lañ ko def so da ngaa gis ne I think these programs they are very powerful these programs are very powerful at King FM moo nekk Lamin FS Sane dafa def programme ci suba su fa jógee suma ñaari training yi Ibrahima Jara Lamin Sanyang dañ leen ñu review newspaper yi suñ fa jógee man suma boppam 1 o'clock dama la ñëw ma def benn programme Talk to the President. Let us not feel the ethics, you know. I don't have program yooyu they are not very comfortable with them plus tey tamit tension baa ngi high on 3 years Jotna ñu génn am nañu gaañu am nañu nekk si lopitaan yi am nañu am ay problems so ñun we were planning te dañu amoon benn programme boo am na dimanche lañ ko def from 4 to 6 programme boobu dafa tudd Gambian Politics so already we assign our reporters wax nañ si reporters yi sax pour ñu nekk si ground bi we were talking to them ñu doon waxtaan ak gars yi pour ñu sappo we will be in the studio so ñu call suñu reporters yi on the ground pour ñu laajte lañ ñaata casualty moo am 3 years jot na protest bi naka la ak yooyu noonu so loolu foo lañ ko plan 3 o'clock rek police yi ñëw si station bi ñu ne dañ am order pour ñu station bi ak tamit ñu yóbbu manager bi dem uyu Bundung station manager bi bu mu àggee rek ñu ne ko ne anyway so biñ ko wax moom moo demal boppam benn police ñëwut dañ ko call rek ne na dem uyu ji non ñaari police station ñoo ñëw foofu boori 3 they first close down the radio station loolu fekk na la fa yow bu ñëw close down radio bi fala la fekk yow exactly so léegi manager bi fekk moom mu ngi dëkk boori Sinthiou weli ngara yooyu noonu so moom he has to rush to radio station comme dafa dégg ne radio station is off air dañ ko tëj police yang fa so ñu jël caabi tëj studio bi tëj mix off micro off everything so ñu taxaw nag manager bi la ñoo xaar fekk man maa ngi fa so manager bi ñëw ñu ne ko ne dañ am order ne dañu war a tëj fii te ñun dañu war a ànd ak yow Bundung si station bi so they came down ñu upstairs lañ nekk training so we came down then we drove suma moto bi la use we drove to Bundung police station foofu lañ ko detain for about 2 hours then ñu charge for incitement of violence then after lañ ko dugal si seen pick-up bi ñu yóbbu ko anti crime so kon si gàttal yow yëf yëpp sa kanam la xewee bi ñoo yóbbu manager bi were they violent how did they act because maa ngi just interview Adama Fadera of Home Digital FM mooy ñoom Pa Modou Bojang obviously maa ngi wane video am si gannaaw ñu ngi ko téye di dóor and it is evident we captured that video so yéen si sa manager bi biñ ko yóbbu dóoruñ ko defuñ ko anything te yéen a dugga si seen moto boppa not really ñun ñëpp fa nekkoon buñ ko doon yóbbu they took him peacefully ñu dugal ko si pick-up bi ñu sandwich ko am na yeneen police officer yi toogee left yeneen police officer toogee right then ñu def ko moom si digga ñu yóbbu ko gisuma ko tamit sax ñu ko handcuff because I think he was complying to everything they were asking him. I don't know if Adama Fadera, but suma boss Jibi moom buñ ko doon yóbbu dóoruñ ko defuñ ko dara waaye lu sad mooy they say we cannot have access ñun ñu mënuñ koo gis tey mun naa am ba ëllëg wala so we cannot know su demee ba dugga anti crime lan lañ ko def foofu waaye buñ ko doon yóbbu moom amuñ benn problème te they don't use any force pour ñu yóbbu ko anti crime usuñ any force pour ñu yóbbu ko anti crime so yéen seen radio bi léegi what is the way forward tëj nañ ko yóbbu nañ caabi bi do you know when this is going to end or what is the way forward or something well we are xam nga ñun sax suñ CEO bi borom rajo bi moom nekkul Gambia moom he is with you there US la nekk so as a business you must have a lawyer
So we are trying to engage our lawyer. We will have a meeting. The radio, well, apart from GB, we have the accountant there, and we have the admin, head of admin, the admin officer there. So we are going to meet new elect, new discuss. If we need the services of our lawyer, then ñu nañ ko wax suñ problem ñu su fekkee jare na pour ñu dem court, then moom she will advise us. Waaye loolu ëllëg la moo nekk inshallah awma fa enough information. Waaye lu ñuy plan right now mooy suñ lawyer bi I think we need her service pour moom tamit bu fayal ñu su fekkee the government is serious that ne ñun we are stubborn rek yow ñun 3 years jot na lañ waaye te ñu take forever. Then I think we need the service of our lawyer to show the state pour ñu won state bi ne ñun it's not what they think. Ñun suñ liggéey rek lañ nekk di def pour tasaare xibaar te ñoom tamit suñ soxlee rajo bi ñoom seen nit ñi dañ lay ñëw foofu noonu invite nañ foofu several times. Ami Bojang Sisaho, Mr. Panding Fadera, the government spokesperson himself, you name it. So ñun luñ wax ne luñ ñu tuumal ne ñun we are opposition wala ñun 3 years jot na rek lañ leen invite foofu noonu suñu lawyer bi moom dina dem ak gaay ori gaay mbaxana fu mu nekk benn. Please, ñi call noonu gis naa seen calls yi. I'm definitely not picking calls. I'm just calling people ñoo xam ne they have first-hand information pour wax ak ñoom because ñun gindi askan bi moo ñu tax a jóg. So ñi call noonu maa ngi leen a ñaan ngeen bàyyi calls yi. Hopefully ëllëg dinañ ibbi line si but for the sake of this Lutakh Gambia Du Dem show nekkuma di jël calls yi. Keba ma laaj la yow you were at Paradise FM for example 3 years ago. Right ci cappaandaw gi bi nga xamee ne président Adama Barrow win na Yaya Jammeh held the country hostage ne du joxe nguur gi ci jamono jooju noonu. We've seen you had interview with key coalition stakeholders at the time, the Khalifa Sallas and others. In fact, interviewing as a former boss a few months ago, Aruna Drame mu talk about that, the interview you did with Khalifa Sallah ak ñeneen ñi ne probably that propel pour ñu tëj radio bi. 3 years down the line, when the people who actually were given access bi Yaya Jammeh defee loolu, if you see something similar lu mel ni li xewoon ci Paradise FM xewaat tey ci King FM, yow loolu lan la def ci yow, or how did you see that, or how can you reconcile these two? Wow, man dama surprised trop. I was very shocked come something like this will happen. Nit ñi dañ ma doon wax ne well the current president comme moom tamit mu ngi jël footstep mu ngi jël yooni former president Yaya Jammeh waaye I was still not seeing that coming. Wana gaay rek jox leen ko time rek jox leen ko chance. I don't think loolu dëgg la waaye tey lii bu mu xappune then I connect the dots ma ne nit ñi ne waaw wax dëgg yàlla comme nit du dee jékki président doo jékki-jékki rek nekk dictateur mun naa am ñu nekk sa boor ñoo dee wax ne kii bëggut la kii baaxut tëjal lii defal lële so I think ñu nekk boori Adama Barrow ñoo ko nekk di direct di dictate si yoon boo xam ne wax dëgg yàlla is going on a dictator line su ma ne is going on a dictator line comme Yaya Jammeh nu mu daan doxalee mu ngi mel ni président Barrow tamit noonu la bëgg a doxalee because this is a very big blow li daf ñu bett trop ci FM yëpp Keba Camara all our fans all our listeners ñun xamutoon ne wax dëgg yàlla expect ne lii dina happen 3 years movement yes Keba hold on 1 second. Keba, hello. Hello, yes. I mean, did you have the video when the officer was interrogating me? Yes, we will talk about that later. I can send it to you. Contact me on WhatsApp, please. Yes, I will. Yeah. Yes, I want you to send it to me through my WhatsApp. Galal Marek Adama Fadera modon call nono back. I mean from Fele Home Digital FM moy ki ma don waxal. Yang don wax lu am solo Keba nga balal ma rek nga continuer Well, it's fine. Comme lu ma don wax rek si gatal ne ñun gisuñ comme we don't expect this yaakaaru ne lii dina happen comme nu ma la ko waxee rek former president Yaya Jammeh nu mu doon doxalee moom media yi taskati xibaar yi la gën a toroxal Gambia so suñu gisee Adama Barrow mu ngi jël yoon boobu noonu kon mu ngi mel ni nit ñi niñ nekk di wax ne ñun lekkul nii lañ buutal façon change bi lañ buutal kon journaliste tamit
ñun tamit am nañ right to vote ñun tamit dañ votoon te nekkut affaire change bi lañ votal luñ votal mooy ñun yëpp ñu am access ñu ibi microphone yi ñu isi guest yuñ bugga ñu isi façon guest buñ bugga si radio bi ñu discuss anything about national interest so su fekkee this government tamit start na dañu wax ne tëjal kii tëjal rajo bi demal arrest journalist bi kon this is alarming Pa Ousmane lii nekkul di dem in the right direction dañ disappoint trop man ak suma boss ak the whole management staff of King FM ak Pa Modou Bojang ak Sou Radio ne wax dëgg yàlla nekkul lii leen sànnal karta pour président bi di tëj rajo yi ak di arrest journalist loolu lu am solo la Keks comme ni ma ko waxee ci gannaaw rek ak ni ma ko waxee waa Home Digital FM we are equally disappointed and we condemn it ñu ngi in solidarity with yéen suñ colleagues yi because lii lu am solo la and we say no to it ndax Gambian journalists yi toroxal nañ leen lu bare ci at yi nga xam ne nekkoon na fi di former président Yaya Jammeh ci ñaar fukki at yeeg ñaar yi te lii raam ci ñag bi la jëm bu yàggut rek lañ fi dóor ñun suñ collègue bi nga xamee ne président bi mu ngi doon def too amin ñu téye suñ kenn si suñ reporter si Ibrahima Jambang toroxal ko ak of course some other reporters from Paradise ak yeneen platform so lii raam ci ñag bi la jëm and we all need to be in solidarity that's just the bottom line I mean touch one touch all because suñ ko seetaanee rek last few months ago 2 months ago ñun la woon tey yéen la ëllëg dina nekk keneen and that is just the bottom line of what will continue to happen this is how it started and we all need to condemn it so ma bàyyi la nga tàggatoo lan mooy sa final message ak ñi nga xam ne ñooy déglu. Wow, thank you so much, Pasman, for giving me the platform. Di wax nit ñi rek ne ñu def ko ndànka ñu muñ because dégg naa ne police bu ñëwee Home Digital FM comme ñu dëkkee boor yooyu dañ génn si ne by force Pa Modou Du Dem rajo bi dañ ko tëj xam naa seen right la because Pa Modou moo leen di jox information Home Digital moo leen di jox information ñun tamit buñ annoncé ne ñu ngi bundung nit ñi start nañ di ñëw foofu noonu di wax nit ñi rek dañ toog rek ñu xool loi bi lan wala police yi lan la ñoo wax su fekkee dañ war a dem court ñun dañ try by all means am nañ seen lawyers pour ñu dem court waaye kenn warut a jël loi bi in your own hand loolu maa ngi advice loolu nit ñi ñun lu ñu war a roon yëpp lu ñu war a def yëpp si court si police yi dañ try by all means ñu def loolu noonu waaye nit ñu waruñu génn si well is their right of course because is their media houses ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo tax ñu toog foofu noonu waaye di wax gaara ñu muñal ñu ba fan yi ñu seet ñu naka la ñoo solver problème jërëjëf Keks appreciate nañ li nga wax ak ñun ñu ngi gërëm bu baax hopefully ëllëg dinañ yónni suñ reporters yi on the ground pour ñu ñëw pour seet rek fan ngeen tollu dinañ leen jox seen number pour ñu call leen jërë ngeen jëf and be assured of our highest solidarity we are with you guys in this during these difficult times and never hesitate to let us know if there is anything you think we can do because we share this concern jërëjëf we appreciate a lot thank you so much Pausman thank you jërëjëf kooku mooy Keks Keba Camara nga xam ne mu ngi béy waaram di def lu rafet ci liggéey journalism ci réew mi as well as even philanthropic activities saay bu nekk rek ngeen gis Keks Sané déggal ma ne Keks Sané Keba Camara génne li nga xam ne mooy projet ñi nga xam ne dañ soxla ndimbal ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi gaawtu def lu bari soxla ndimbal ci réew mi saay bu nekk ngeen gis loolu noonu muy li am solo loo xam ne mu ngi koo def nag ci jamono ji nii pour jàppale askan bi rek ci yi nga xam ne mooy yóbbu réew mi kanam kon duñ def dara lu dul ñu continuer rek ak show bi we will show you a little bit of videos a few videos couple of videos suñ reporters yi nga xam ne demoon nañ fële ca lopitaan bi Alia we show you those videos and we will be right back don't go anywhere yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV gis ngeen ko ci jamono ji ni Khady Sow la bi mu demee fële ca lopitaan bi Alia Today lii mooy li xew foofu gis ngeen patient ci te doon ci lopitaan bi kon li xew rek lañ leen wax ne loolu lañ leen a wan fax si gis ngeen loolu ay boñ la lii ci gémmeñi jàmbur la jógee li ngeen a gis noonu ci gémmeñi jàmbur la jógee boñam yi ñoo rot noonu
gis ngeen ko noonu boñam yi ñoo rot noonu moom la génne wane ko léegi nii kon yena dégg maire boobu lim jota wax ak suñ mbokki saraxule boobu noonu rek ñoom they are here to actually get treatment for something different waa ji jabaram moo xaw a feebar moom it mu indi ko foofu noonu these are all different things that have been happening si biir dëkk bi ci 3 years jot na issue bi nii is very sad is unfortunate li xew suñ dëkk si jamono ji nii ngeen gis loolu noonu rek is very sad is unfortunate you see multiple things happening foofu noonu comme niñ leen ko waxee si gannaaw rek this is not a joke people have been hurt ñu bari gaañu nañ foofu ñu continuer seetaan sai dibe Gambia be ko na inshallah mbe Gambia be hakko bone na ko moy den sai possibility diaw ka bala assalamu alaikum lii Westfield la xewee noonu ci Red Cross building gis ngeen patient boobu gis ngeen patient boobu ñuy jàppale dugal ne ñaar ci moto bi ñu ngi jàppale a third person pour dugal ko si moto bi si jamono ji nii si ambulance bi you can see the people that have been helped pour ñu dugga ci ambulance bi si jamono ji nii gis ngeen ko you've seen the patient gis ngeen the patients that have been helped si jamono ji
pour ñu dugg ci dafa am benn reer bu fa ñëwoon boobu lañ nekk di ñiro ñaaro rek puusal puulante rek parce que les gars commencé di sànni seen tia gas bi waaw loolu moo ma dal collaborer gis ngeen daw soosu ak li moo def ñu ngi nii si biir Gambia Red Cross bu nekk Westfield fu mu nekk nii nag dañ leen sànni tia gas gis nañ fi som jigéen bi gis ngeen kooku tànkam bi you can see this person's leg ak nim mel ak deret bi fii nii gis ngeen ko ci ron kawas bi noonu rek right after kawasam bi di ngeen gis loolu story si tali na ne waaw waajooju ñëwoon foofu sumaare mu ñëw foofu bi mu fa ñëwee ba génn rek si la yëfi continuer amin police si lañ door a sànni tia gas kon kooku sumaare moomu Barrow Youth Movement fan bi moo tax ba loolu continuer ni ak yeneen sisters ak bro ñoom nag according to ñoom ñu ne affaire si bi mu dooree rek si lañ leen sànni tia gas bi ñu ñuy gaay si boppa bro naa de jorti lañ jox man Pabo Ndiaye tur bi Pabo foo leen nekkoon bu ñu ci sama studio ne dañ jékki-jékki rek ñu sànni tia gas waaw defam ne after beneen time nga jas beneen bi mo stamp suma mu dama ko gis live and direct fii sister bi tamit gis ngeen Red Cross baa ngi nii di assess gars di member of the Red Cross ñu ngi fii nii di assist ñi nga xam ne ñooy victimes yi jot a gaañu si demonstration yi 3 years bi ñoom nag ñu ne dañ fa nekkoon nga xam ne bo ñu xawoon taxaw rek far jékki-jékki ñu sànni tia gas bi kenn ki mu ne dañ ko stamp si tànkam bi mu dama si ñu am si keneen oncle na maa ngi fi rek tur man la Moussa Sidibé incident ba xapun ñu lay lu ma mën a wax mooy rek it's not fair because danañ jox a permit pour ñu def a demonstration against the 3 years léegi gis naa léegi ñu ngi nii ñi eb nañ leen waaye ñu mënuñoo egg si moto bi léegi ñu ngi naa yóbbu oncle yaa ngi wax waaw actually it's not fair because young people ñoo génnoon dem foofu noonu so ñoom they don't have the right pour ñu war a leen a fetel with rubber bullets ak tear gas di leen gaañ wala they broke somebody's leg another person is already unconscious kenn xamul whether dafay dee la du dee and look at this guy here that move my whole knee so he's totally unconscious mu ngi unconscious gis ngeen jànq boobu si I'm dragging her down so it's not fair it's not correct this not the democracy that we fought for so this is about 5 people ñoo ko déggal ñu ne this is not the democracy that they fought for dañ demoon pour démontrer te ñu ne dañ leen jox permit bi buñ demee nag si lañ leen sànni li nga xam ne mooy tear gas biir Westfield Red Cross bi rek foofu lañ nekk seen branch bi ñu am fii up to 7 nit yoo xamante ne dañ si jot a gaañu kenn ki dafa dama kenn ki def ko laal si boppa ñeneen ñi dañ unconscious waaye ñu bëri si ñoom dañ si jot a gaañu fu mu nekk ñeneen ñi dañ unconscious kenn ki ñu dama tànkam bi keneen ki ñu jaañ ambulance yaa ngi nii di try pour ros gaay because Red Cross bi duñ fi mën a def dara ñu ngi try pour ros leen fi nga xam ne mooy lopitaan pour rek ñu am receive foofu treatment si li nga xam ne moo jot a xew benn rek mbokk ñu wax leen ni ma ko gisee live and direct indi Gambia ngeen toppa Gambian Talents TV ñu leen koy isil nekkal leen biir Westfield ñu ngi dem si yeneen place pour rek emergency treatment rek lañ leen mën a jox muy defal leen di basic treatment rek pour ñu rush leen to the other places that is what the Red Cross can do actually pour moom lañ mën a defal gars yi si jamono ji kon gannaaw bi nga xamee ne dégg ngeen li jot a xew ci réew mi tey si suba si dégg ngeen nguur gi press release bi nga xam ne joxe nañ ko muy government bi ngeen déggee press release bi nga xam ne gars yi joxe nañ ko gannaaw bi nga xamee ne dégg ngeen Home Digital FM seen staff bi ma interview muy Mr Fadera Adama Fadera mu confirmal ñu ne tëj nañ seen rajo bi si jamono ji nii ak fan la Pa Modou Bojang nekk gannaaw bi nga xamee ne dégg ngeen kii nga xam ne mooy Keba Camara of felenele naka lañ ko ooyee Keba Camara of King FM dégg ngeen interview bi nga xam ne am naa kook moom the last person ku ma jéem a interview rek wala ku ma jokk mooy Serif Bojang Junior xam naa ne guddi na si jamono ji nag pour laajte GPU's position rek on the matter on the issue su ko defee ñu continuer ak yéen Serif Bojang Junior la ñoo jéem a jokk rek pour waxtaan ak moom si jamono ji nii moom mi nga xam ne moo yore 3 years Jotna not 3 years Jotna ngeen balal ma GPU while I was trying to pull that number actually of Serif Bojang Junior pour jéem a waxtaan
waxtaan ak moom rek duñ def dara lu ñu playal leen beneen interview boo xam ne is wala li nga xam ne moo doon xew foofu noonu si jamono ji nii ñu playal leen loolu rek ngeen jéem koo gis ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet di leen wax ne li tax Gambia Du Dem Show la moo jógee fii ci Gambian Talent TV ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax calls yi yëpp they are very expensive xaalis bu bari la ñoo spend pour jënd crédit yooyu noonu kon duñ def dara lu ñu seetaan Abdou Ndiaye 3 years jot na while ñu pull number Sirif Bojang Junior interview bi nga xam ne Abdou Ndiaye def na ko rek su ko defee ñu riidal leen press release bi government bi jota release wala liñ génnee ci affaire yi 3 years jot na su ko defee rek ñu tàggatoo ak yéen ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa ñu seetaan Abdou Ndiaye 3 years jot na ci am alhamdulillahi rabbil alamin yalon ni kam moji ko mole imalon bari bi dunya be yalon ne ngamin foyeje wala Gambia security le Gambia tinya itolle ya dundi ya fenke ya make itolle ya dundal itolle fanaye Adam Baro dundala mbellori ne Kalilu Njai atele odadi akoy yetiaga so fay commission min beja mbellori na manken ko yetiaga skilum fay fulanjango para e beroni ka ay Abdou Dabo nyunkate ala ningi a belakate para mbellori ya mbellori no kata nyalal bare Kalilu Njai atele odadi Kalilu Njai le odadi mbellori nyal atele odadi wona nya sigati dol nyini ga ta ko ko atele pamito dami fala ate manjita to atele yafa kada bandil ba ko mu la diamodi fo wol presije ibe fanial momo foy kono abe fanial security fa abe fanial nyo fa kono ye fanial because mol ye dami di nta wata wol pour kata ka diamol le najang it o atondi inata fa okay silambe mikel wolem silantol be stand by la je nana itolle siloel itolle baraso bon mo le pour galé nana albe nyala law so say be o kala bari mim bije wolem nyinti so manda yala ye te fe ye wuliya fo kabri sano fo de ye wuliya fo moli alon kabirin tol mana itol bije ye silol be bare oto nin nyinkete to ira ya plan ya plan le bari mobe dunia be nyaabe la ye fen bare mol nyaabe la bari fana be bulo lole bari fen keraje Kalilu nyaale la amanken ko mambe lori Kalilu e odadi yes na broda be lori ngela so chairman mola je ko se ye agreso mo jamaale arrest chairman sabina la next step wo ko to ibe bulala le Kalilu nyaale ya ibe bulala bari to lenin ke min kam hani wote sokti anu nying ni be nyola fo janni jari nyontu janni jari nyontu mo ni be nyola Adam Baro fent amanke fent na keran fonante molle ake fent so ning akabe o sembo mole sembo minde akabe wala use la molka nga minke fo nga ya bondi mbe wala kala nga bon chairman bari nyim ko be tara nata mole mem fo wala moy ko Baro youth movement modole raade tika adum dal la molu kono so wonin ka fo do be wonyo sabola don wolto len police o boyte ila moluka ha yalo mol ma Baro youth movement lo mo furi wol damal bi wala ne ka mo furi ko damal ñu mol ko non adun daje mole bar me mol ni se nyanta mu kalan na fenke folo kon dégg ngeen chairman foofu mu nekk ñuy wax Kalilu Njai moo commencé lii yëpp Kalilu Njai mais commissioner Kalilu Njai moo joxe ndigal pour ñu commencé di shoot tear gas bi kooku moo jox gaay yi ndigal pour ñu shoot tear gas bi moom mu ngi taxaw foofu mu ne benn para moo jël xeer mu dóor kooku si boñ toj boñam yëpp wàcce boñam yëpp rotal boñam yëpp comme ni ma ko waxee rek last call bi ñoo make will be to actually reach out to Sirif Bojang Junior moom mi nga xam ne mooy président ni GPU xam naa ne guddi na nag ci jamono ji
but these moments require certain things to be done. Dinaa ko jéem a jokku rek lan mooy seen position. Sirif dafa mel ni reject na call boobu noonu obviously is late but unfortunately noonu la fa demee dégg ngeen Abdou Ndiaye lim jot a wax rek ci jamono jii nii moom mi nga xam ne mooy chairman 3 years jot na kon duñ def dara lu ñu delluwaat rek ci Gambia government press statement bi nga xam ne génnee nañ ko pour wax ne am na lu xew foofu noonu si jamono jii nii lu am solo la lu jota bàyyi xel la si jamono jii nii seen press statement bi nga xam ne génnee nañ ko moom la ñoo jéem a fexe naka lañ ko riidee rek pour askan bi loolu mooy fi ñoo mujjee xam naa ne guddi na si jamono ji yéen ñu toog information ngeen bugg a xam lan la Gambia government mujjee génnee loolu la ñoo jéem a riid rek si jamono ji pour ngeen xam ko ngeen dégg ko su ko defee ñu ene programme bi foofu noonu rek ndiki tey and we will continue according to the statement mu ne the Gambia government bans Operation 3 years Jotna Banjul the Gambia government renders Operation 3 years Jotna a subversive violent and illegal movement and hereby bans the movement from ever operating within the country dinañ continuer rek ak yéen pour wax leen li nga xam ne mu lañ wax members of the public are hereby notified that in fact the 3 years Jotna movement was never legally registered loolu mooy according to the press release ngeen balal ma rek maa ngi jéem a seet official release bi nii pour read ko rek ci jamono ji nii ndax lu am solo la ngeen balal ma bi ma njëkk a gis noonu is not the official press release, that's just one of the reports that has been written boo xam ne dañoo jéem a làppatoo foofu rek 3 years Jotna banning bi nga xam ne nguur gi génnee nañ ko kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax comme niñ leen ko waxee rek liggéey bi bugga nañ leen koo defal nim gën a yombee bugga nañ leen koo defal nim gën a baaxee bugga nañ leen koo defal ci li nga xam ne noonu la gën a professionnel yi tamit but of course fi ma toll nii I am the same person doing a lot of the things yoo xam ne maa ngi koo def and as a result it makes it hard pour ma war a jël call si make call si def présentation bi ak yeneen yi ma war a def yooyu noonu yëpp they are part of the challenges that we are facing at this minute waaye ñu dellu si waat rek foog naa jot naa di official release here boo xam ne moo jógee ci lifin bi office of the ki nga xam ne mooy government spokesperson di Ibrahima Ji Sankare li nga xam ne jot na ko génne as a statement bu jógee ci nguuri Gambia ci jamono ji nii kon the statement reads here duñ def daral du ñu read statement bi rek boo xam ne moo jógee ci nguur gi ki ko sign di Ibrahima Ji Sankare den su ko defee ñu tëjee foofu noonu waxtaan wi si jamono ji ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet kon ñu def daral du ñu read statement bi and it goes like this: the Gambia government bans Operation 3 years Jotna Banjul the Gambia the government of the Gambia renders Operation 3 years Jotna a subversive violent and illegal movement and hereby bans the movement from operating within the source of the Gambia. Members of the public are hereby notified that, in fact, the Jotna movement was never legally registered, but government, in its exercise of its openness and adherence to the democratic rights of citizens, allowed them to operate so long as their activities were consistent with the law. Foofu li fa nguur gi di wax rek mooy ñu ngi xamal askan bi ne 3 years jot na kat ñoo xam ne lañ àndu ñoog luwaa te fitna moo leen tax a jóg mbootaay boo xam ne fitna moo leen tax a jóg si tënkalul lañ wax ñu ne kat groupe bi du groupe boo xam ne dañ ko register demuñ kat ci justice register ko pour nekk loo xam ne association la wala mbootaay la boo xam ne dañ ko teg si loi. Tonight, the Gambia government wishes to inform citizens, members of the public, the diplomatic and consular corps that Operation 3 years Jotna is rendered a subversive, violent, and an illegal movement that has all the attributes of a subversive group determined to illegally unseat the constitutionally elected government of President Adama Barrow and is therefore banned forthwith.
mu ne nguuri Gambie ñu ngi xamal ñi nga xam ne ñooy mbootaay yi bitim réew yu nekk ci biir Gambie muy diplomatique corps bi doomi réew yi Gambie muy general public bi ak Operation 3 years jot na pour xamal leen ne kat seen mbootaay bi nga xam ne mbootaay fitna la te dañ ñëw pour yàq li nga xam ne muy nguuri président Adama Barrow nga xam ne dañ ko électoon wala dañ leen woteloon teg leen ci loi kon ñii loolu moo leen tax a jóg te because dañ ñëw pour yàq loi kon nguur gi ban nañ leen suspend nañ leen nekkatul mbootaay boo xam ne bu mun a dox ci biir Gambia la kon mbootaay 3 years jot na amatut. Therefore, citizens and businesses or other groups and entities that are seen to be aiding and abetting the activities of this illegal movement masquerading as a pressure group are warned to immediately cease their relationships henceforward. Any person, radio station, business or group that chooses to do business with Operation 3 Years Jotna and or promote their agenda will be in violation of this pronouncement and will face severe consequences. Ñu ne kon bépp nit bépp mbootaay wala plateforme boo xam ne def nga business ak 3 years jot na wala radio station boo xam ne yaa ngi dox ci dëkk bi soo amee loo def ak 3 years jot na nga stop wala nga bàyyi di ko def ndax soo ko defut di nga jàkkaarloog loi bi te loo xam ne du loo xam ne dañ koo caaxaanee képp koo xam ne def nga ak ñoom business rek kon am na looy def loo xam ne amin yaa ngi teggi loi ci jamono ji loolu la nguur gi wax. The Gambia government also announces the suspension of Birkama-based Home Digital FM and Talinding Kunjang-based King FM radio stations pending the outcome police investigations that these stations violated their license. Government notes with concern that the 2 FM stations had demonstrated notoriety for peddling incendiary messages and allowed their media to be used as platforms to inciting violence, fear-mongering, and live broadcasts urging Gambians to join Jotna demonstrations, all circulated to threaten the security and safety of the Gambia. Mu ne ñi nga xam ne mooy ñaari rajo yi ma doon waxtaanee seen affaire muy Birkama based Home Digital FM bi ak Talinding Kunjang station bi ñoo wax amin King FM xamee nañ leen di oo nit ñi pour nañ génna pour jox 3 years jot na doole pour ñu génna bokk ci mbootaay 3 years jot na wala li nga xam ne ñu ngi ko doon def wala boog di def programme yoo xam ne dañoo ragalloo askan bi kon ñoom it ñu ngi leen a wax loolu noonu ci jamono ji nii mu ne meanwhile Pamodu Bojang, the proprietor of Birkama-based Home Digital FM, and Mr. Jiba Jallo, the manager of King FM, are helping the police in their investigations. The Gambia government urges all citizens and members of the police to stay away from these stations. Ñu ne ñu ngi wax general public bi comme nañ bàyyi stations yooyu buñ leen bokkaat seen license bi dañ ko nangu gannaaw bi nga xamee ne ñoom kat dañoo ekati fitna wala boog di def loo xam ne dafa indi fitna si dëkk bi wala dafa am ragalloo askan bi loolu moo tax ñu ne loolu kon ñoom seen rajo bi dañ ko tëj si jamono ji te ñu ngi ñaax askan bi buñ am dara loo xam ne dañ koo def ak radio yooyu. The Gambia government also announces that police have arrested some 137 people, among them executive members. Some are in hiding, while others are attempting to flee the jurisdiction. Regional governors, chiefs, and local district authorities are urged to report any suspects to the nearest police station, and the public is warned that it is a violation of the law to harbor any fugitive from justice. Mu ne jamono ji ci li taxaw nguuri Gambia arrest nañ wala jàpp nañ ñoo xam ne police yi raada jàpp nañ téeméer ak ñett fukki nit ak juróom-ñaar téeméer ak fanweeri nit ak juróom-ñaar jàpp nañ leen ñenn ñi si ñoom executive members nañ of 3 years jot na kon ñu ngi ñaax askan bi pour kenn weda alkaali yi la chefo yi la wala kenn koo xam ne ci public bi nga bokka ku gis kenn si ñu bokk ci 3 years jot na rawat na seen njiit li nañ leen report to the nearest police station muy police station bu gën a jege ci takkandeer yi gën a jege kër takkandeer yi gën a jege ndax suñ ko defutee dafa mel ni képp koo xam ne yaa ngee nëbba
koo xam ne dafa jalgati loi yow sa boppit loi dina la daan loolu la nguur gi wax foofu noonu. The Gambia government regrets to report that while there are no fatalities, some people sustain non-life-threatening injuries, among them 18 paramilitary officers and 7 civilians, most of whom are since been discharged. mu ne Gambia government bi kat réccu nañ muy nguuri Gambia réccu nañ pour xamal askan bi ne amut kenn ku dee si yëf yi te amut kenn koo xam ne am na condition bu tax ñu ne kii dina war a dee wala dee dina ko ci fekk waaye fukki para ak juróom-ñetta gaañu nañ ci ak juróom-ñaari civilians fukki para ak juróom-ñetta ak juróom-ñaari civilians jot nañoo gaañu foofu te waaye ñu bari si ñoom seen gaañu yi sax amut fayda gaañu yu na sax lañ te bàyyi nañ leen. Accordingly, the Gambia government urges all citizens and residents to remain calm. Mu ne nguuri Gambia ñu ngi all citizens yëpp to remain calm and law abiding as the situation is under total control. The audio messages and false reports trending on social media about fatalities is all propaganda, as not a single person died during today's demonstration. Mu ne message yi génn di ñëw yëpp nasaxal nañ ko ne propaganda la rek waaye benn si yooyu amut ndax kenn jotuta dee ci lii nii kon Ibrahima G Sankare moo sign loolu moom mi nga xam ne moo amee kàddu nguur gi kon lii mooy li nga xam ne moom la nguur gi binda gaa yi jot nañoo yàgg ci jaww ji si jamono ji pour indil leen programme bii nii is unfortunate ci ne fii lañ toll we spend a long time on air kon maa ngi leen ay bégee bu baax a baax ci seen déglu ak seen seetaan bu rafet 2 hours 30 minutes incha allah su ëllëgee dinañ dellu si waat on air pour waxtaan ak askan bi dinañ leen dem koobal radio stations yi ak yeneen place yi nga xam ne nii la fa demee si lopitaan bi gars yi ñu ngi war a am a press release si liñ wax ak yeneen place yoo xam ne dara xew na fa ci réew mi dinañ jéem a jokku wala wan leen li xew ci biir réew mi kon ñu ngi leen a jéggalu bu baax a baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet ñu war a dog fii rek incha allah ba suba ñu continuer government bi seen press release bi dinañ def li nga xam ne mooy pour analyse ko incha allah kon ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa si seen déglu ak seen seetaan bu rafet yéen a ngi doon seetaan Lutakh Gambia Du Dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi incha allah kon ba suba ak jàmm ñu continuer jërë ngeen jëf. ku doon laajte faale ngoyaan yi may ndey mbilla gi Sentiment Show ci Gambian Talents TV. xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di Sentiment Show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diouf. dama ne lii dina bu ndox pataas be teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yëpp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag. indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu façon yëpp. si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax. ñuy waxtaan yi lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ron lal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi. na mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag Sentiment Show lañ wax ëmb na lu bari. fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tuddal néeg ne sentiments fuñ tuddal loof ne sentiments fuñ tuddal relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag. Sentiment Show duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ko dugal taraxiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette. lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man lay tojal gi nga bàyyi waane gi dina mel ni lambi golo ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yu xew ci jamono.